அறிவாய் நிலைத்து அறம் வகுத்தோர் அதை வாழ்ந்து காட்டியோ நினைவு கூறுவோம். 8வது சர்வதேச யோகா தினம் தற்போது இந்தியா முழுவதிலும் பல்வேறு இடங்களிலே கடந்த 6 மாத காலமாக கொண்டாடப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற வேளையிலே, கடந்த ஆண்டு நாம் ஒரு 21 நாள் தொடர் நிகழ்வை பல்வேறு கருத்தாளர் பெருமக்களை அழைத்து அந்த நிகழ்வை நடத்தினோம். அதனுடைய அடிப்படையிலே இந்த ஆண்டு நாம் அது போன்ற ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்த வேண்டும் என்று ஜூன் 1ஆம் தேதி முதல் 21ஆம் தேதி வரை இந்த நிகழ்ச்சியை நாம் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். இன்றைய 17 நாள் நிறைவு பெற்று தற்போது 18ஆம் நாள் நிகழ்விலே நாம் இன்றைய தினம் இணைந்திருக்கின்றோம். இன்றைய அற்புதமான இந்த மாலை அமர்விலே நமக்கு யோகா அண்ட் ஹார்ட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அற்புதமான தலைப்பிலே வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனுடைய வெப்சைட்ல எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்பர் 1 டிசீஸ் குளோபல் லெவல்ல எது இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கார்டியாக் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் தான். அது நிறைய கார்டியாக் ரிலேட்டட் நிறைய ப்ராப்ளம், கார்டியாக் அரெஸ்ட், அந்த மாதிரி நிறைய கார்ட் கொலாப்ஸ் ஆகுறது, இது மாதிரி நிறைய டிசீஸ், ஆர்த்ரோக்ளரோசிஸ், இதெல்லாம் நிறைய இருக்குது. பட் இருந்தாலும் கூட அந்த டாப் மோஸ்ட் டிசீஸ், கில்லிங் டிசீஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வேர்ல்டு லெவல்ல குளோபல் லெவல்ல எது அப்படின்னா ஹார்ட் தான். அப்ப அந்த ஹார்ட்டை நம்ம பாதுகாக்கிறதுக்கு யோகா நம்மளுக்கு எப்படி உதவுது அப்படின்றது ஒரு அற்புதமான தலைப்பு இன்றைய தினம் நமக்கு அம்மையார் அவர்கள் வழங்கி இருக்கின்றார்கள். யோகரத்னா டாக்டர்.T.Urmila அம்மா அவர்கள். கடந்த ஆண்டும் அவர்கள் எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று மிக சிறப்பானதொரு தலைப்பிலே உரையாற்றி, அதே போல் இந்த ஆண்டும் அவர்கள் அழைத்தவுடன் இசைந்து இந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கெடுத்து சிறப்பான கருத்துக்களை வழங்குவதற்காக வருகை புரிந்திருக்கின்ற அம்மையார் அவர்களை இந்தியன் யோகா அசோசியேஷன் தமிழ்நாடு சாப்டர், கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் பரமக்குடி, ஆரோக்கிய ஆனந்த யோகா மையம், தமிழ்நாடு ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபைட் ரிஜிஸ்டர்ட் யோகா டீச்சர் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் ஈரோடு அண்ட் ராமநாதபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட், அவேர்னஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் யோகா ஆகிய அனைத்து சங்கங்கள் சார்பாகவும் அம்மா அவர்களை இருகரம் கூப்பி வருக வருக என வரவேற்கிறோம். தொடர்ந்து இந்த நிகழ்விலே மிக சிறப்பாக இணைச் செயலராக இருந்து பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய குணசேகரன் அவர்களையும் இந்நிகழ்விற்கு வருக வருக என வரவேற்கிறேன். தொடர்ந்து ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய கருத்தாளர்களை அறிமுகப்படுத்தி வைக்கக்கூடிய திருமதி காயத்ரி அம்மா அவர்கள், நம்முடைய ஆரோக்கிய ஆனந்த யோகா மையத்தினுடைய டைரக்டர், அவர்களையும் இந்நிகழ்விற்கு வருக வருக என வரவேற்கிறேன். இந்நிகழ்ச்சியிலே தொழில்நுட்ப ரீதியான அனைத்து பணிகளையும் செய்து கொண்டிருக்கின்ற பொறியாளர் காந்திராஜன் அவர்களையும், இந்த நிகழ்ச்சியிலே உரிய காலங்களுக்குள் இணைந்து இந்த நிகழ்ச்சியை பயன்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து யோகா ஆசிரியர்கள், யோகா ஆர்வலர்கள், யோக பயிற்றுனர்கள், பல்வேறு கல்லூரியை சார்ந்த உதவி பேராசிரியர் பெருமக்கள் அனைவரையும் இந்தியன் யோகா அசோசியேஷன் தமிழ்நாடு சாப்டர் மற்றும் இணைந்து நடத்தக்கூடிய அனைத்து யோகா சங்கங்கள் சார்பாகவும் உங்கள் அனைவரையும் இருகரம் கூப்பி வருக வருக என வரவேற்று தற்போது அம்மையார் அவர்களை அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய நிகழ்வு இந்நிகழ்ச்சியினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் காயத்ரி அம்மா அவர்கள் இப்பொழுது நம்முடைய கருத்தாளர் அவர்களை அறிமுகப்படுத்தி வைப்பார்கள். அதை தொடர்ந்து நம்முடைய அம்மா அவர்களுடைய உரை அமைய இருக்கின்றது. Thank you, sir. It is my pleasure to invite today's chief guest, Yogarathna Dr.T.Urmila, BE, PG, DIP, MBA, USA, MSc Yoga, PhD Yoga, certified in YCB Level 3, YCB Ministry of IS, Leads Examiner for YCB Ministry of IS, Vice President for Indian Yoga Therapist Association Tamil Nadu Chapter, International Experience Yoga Therapy Teacher, Indian Yoga Association member, ERYEK World Yoga Alliance, Authorized International Yoga Jury, having more than 20 years of teaching experience in schools, colleges, corporates and university, technology management and yoga, certified in therapeutic yoga, high blood pressure, diabetics, asthma and spondylitis by Swami of Bihar School of Yoga, received honorary doctorate in yoga therapy specialization in Vedic yoga and yogic philosophy under the regard NITI. Question setter for YCB exam in yoga, Ministry of Ayush. Acted as a member of jury in the state, national and international Yogasana Championship organized by S.Prasath, SGS Foundation, World Yoga Festival supported by Department of Ayush and GOI, All India Yoga Master Association. Yoga professional member, IYE, Yoga Certificate Board, Ministry of Ayush. Acted as an international examiner from PYP for Certification Board, Ministry of Ayush.
She did promoting and teaching yoga on PDC organized by S. Vyasa, Bangalore, conducted free yoga online sessions for COVID-19 patients for preventing and rehabilitation, Tamil and English, visited Australia to understand the research in yoga for rehabilitation and for academic purpose, authored 3 books on yoga for corporates, school children, and police personnel. Published article in magazine and scientific journal, Guinness World Record to support and educate orphaned war victim in the Yogic World Festival. Presented more than 10 papers in a number of national and international conferences, including government sector. Honored with the title International Technical Director, cum South Indian Director for Nobel World Record. Honored with many awards from Honorable Ministry of Tamil Nadu and won many international awards. We have such eminent person today. I welcome you to deliver a wonderful speech, ma'am. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. It was an indeed pleasure to join one more time with the hands or join together for the 8th International Yoga Day celebration. So I wholeheartedly thank the organizing committee and the team, Tamil Nadu Professionally Qualified Yoga Teachers Welfare Association, Erode and Ramanathapuram district, and the Arogya Anandam Yoga Education and Training Center, Erode, and the Awareness School of Yoga, Sports, Agri, Education, Research and Training Foundation, TNSS, CC Indian Yoga Association. So jointly organizes this for the second time in online webinars. So thank you so much, ma'am. And thank you so much. A special thanks to Gunasekharan sir and Dr. Prasath, who has been untiringly working for this effort towards the dedication of humankind and for the welfare of the society. So my pranams to you, everyone. All right. So today, okay, with a deep sense of gratitude to the lineage of Ahobila Mutt Sishyas, I bow down to my enlightening guru and scholar, Dr. K.V. Krishnan, who was always ready to serve his Sishyas anytime with his renowned knowledge, and he bestows, even at his age of 73, my humble pranams to you, sir. Asmat Gurubhyo Namaha. From the bottom of my heart, I thank whose subject is close to his heart, leading senior interventional cardiologist, Dr. A. Panditselvam, my husband, for being supportive and sharing his knowledge and experience for my presentation. So today, we just before going to the subject, as Dr. Prashant has already mentioned, so the according to World Health Organization, so the most of the globally 50 to 60% is the heart diseases. At least everybody in a house are suffering with heart diseases. It could be any type of ailments, mild to severe. So why this non-communicable disease becomes so important in today's era? So modern world has given so much of importance for us in technological aspects, doing our own system in an easy manner, in a high-tech manner, in a very smooth manner, of course, in a very, very urgent manner. So we are doing it in a very fast mode. But do we have the time to even think of our own mechanism? We give importance to so much of mechanism, like repairing of a laptop, or even knowing about the mechanism of the mobile phone. So all the non-living entity is what our today's era is all about. But have we ever understood our own mechanism, which is the heart, the most essential and crucial vital organ of our body? Isn't it?
So human organs is made up of 11 different systems. So as we all know, starting, different reproductive system, integumentary system, skeletal system, muscular system, nervous system, circulatory system, endocrine system, lymphatic system, digestive system, respiratory system, urinary system. So it is all to put together form the human system. But today, the most important system we are going to see is about the circulatory system. So think heart is the generator for the body. Okay, now your brain is your the hard drive and the processor, and your body as a computer, because we are in this computer era. So I'm just trying to align it towards it. And now if you wanted to perform any action, the brain sends the signal to do your motor organs to a neural that is your nervous system, enables to function and execute all the performance of your system. But if the generator is stopped for a minute, let's say you're suffering from there is no power cut, there is a power cut at your location, and you don't have even the fan to run or the electricity to give you supply, how would you feel? So everything is stopped. All the action on the electrical item, whatever you wanted to do, including the kitchenery work till your office work, everything gets stopped because the power is off. Now, even though you have memory, even though you have program files, nothing is going to work unless you have inverter supply, power supply, backup supply, or you have the generator to be on, or you have to wait till the power is resumed, isn't it? So this is the function of the beautiful heart system. Think heart as the different parts of your house. For example, you have walls, chambers, that is rooms, doors, you have electricity, plumbing, all that, correct? For building a house or construction of a house, you need all these together to perform as a house. Now, similarly, your heart is also part of a house. So if you see the diagram, you can see the wall. Wall is something which is surrounding the heart muscles, I mean, entire heart, which we, in the medical term, it will be said as the pericardium. That is a thickened layer which supports the muscle system of the heart. And the rooms are called as chambers here. Okay, there are 4 chambers, if you could see. That is the right atrium, right ventricle, left ventricle. Okay, then this session is going to be a part of anatomy, functions, and then involving yoga at the end of the session. So therefore, the terminologies and the way it is described will be very new for us, maybe for a few of them who are not exposed to that particular functionality. Otherwise, if you keep looking at it or gaining the knowledge of it 2 to 3 times, it will be very easy and it will be helping you, so that how yoga could prevent the further upcoming of the human diseases, heart diseases, cardiac diseases, as well as how it will be able to rehabilitate. If someone is suffering from symptoms, by knowing the functions, it will enable you to overcome that symptoms as well. So there are valves. So valves is something, doors. You open here you open the door, right? So we say that it is a door. It acts as a door, opening and closing of the chambers. That is the rooms. So here in the heart, it is given as the tricuspid valve. And here, if you see, it is the mitral valve. And again, there are pulmonary valve, and there is a aortic valve. Okay, there are 4 valves which opens as a doors. Okay, there are 4 chambers. And blood vessels, it is a plumbing. Suppose if in your house you don't get the water supply, what you do? You go call the plumber, ask them to repair in the their water supply, what happened to the tap, and if you have to replace and all that. It is easy for such a equipment. But think of our heart. If the blood vessels are not properly functioning, if the blood flowing in the arteries, veins, and capillaries together form the component of blood vessels. So all these, whatever you see, the pulmonary veins, there are 4 pulmonary veins, and then the aorta, and then the left pulmonary arteries and the right pulmonary arteries. Again, you have the superior vena cava,
and inferior vena cava. Of course, we have all learned these in our 9th, 10th standard subject in science. Just try to refresh it. And we also have the electrical conduction system called the electricity. So our body definitely acts as a electrical impulse. So because we have a nervous system, because we touch, we feel the hot, cold due to the neuron, right? Neural system in our place. Similarly, heart functions with the electrical conduction system. So we'll look at the slides one by one. So now the heart is, where is the heart situated? It is slightly on the left side, right, of the body. It sits between to the right and the left lungs. The left lung is slightly smaller to make room for the heart in the left chest. So it is located behind and to the left of the sternum, which is called the breastbone. So the rib cage, usually we have the sternum and then the rib cage, which protects the heart. Okay. So everyone's heart is slightly different size. So it is said that in adults, the heart size is about 2 clenched fists. So if you hold your hand like this, 2 clenched fists is the size of your heart. Whereas in the children's heart, it is about the same size as 1 clenched fist. So on an average, how much is the heart weight? It is only about 283 to 84 to 83 grams. That's all it weighs. So you see, the weight of the heart is very less. That is, it is just said 10 ounces. That is, it is 283 grams. Therefore, the heart may weigh a little more or little less depending on the body size and the sex. Now, we also need to understand the heart chambers. So heart is divided into, as I mentioned, 4 chambers, which is called as the right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. Now, what happens? What is the function of these chambers? Now, if you go to the previous slides, if I just showed you. So the blue color is called the pulmonary circuit, and the red color, whichever you're seeing, is the systematic circuit. What happens to the pulmonary circuit? So when you inhale, when you normally breathe in, okay, what happens? All the deoxygenated blood, okay, the poor oxygen supplied blood goes to the from the upper portion of your body through superior vena cava, and it also enters through inferior vena cava from all your lower part of your body. So these two are very important to suck in the deoxygenated blood, and then it passes through the right right atrium, and then it goes to the right ventricle, and then it goes to the right pulmonary artery. So right pulmonary artery is where is situated? Next to the lungs. Okay, so it is connected to the lung. For why it is going to the lung? Because it is for exchange of oxygen, to purify the deoxygenated blood to the oxygenated rich blood. After getting the oxygenated rich blood, what happens? The rich blood goes to the pulmonary veins. There are 4 veins. You see this, the right pulmonary vein and the left pulmonary vein. The oxygenated rich blood goes to these. Again, it enters into the left atrium and then the left ventricle. And then after this, it goes to the aorta. From here, it passes to the entire body, to all your organs, to other tissues of your body. This is how the simplest way of thinking how a heart functions. Okay, this is what is given in this diagram. So just wanted to highlight here there are 4 valves, right? Valve, right? That are the doors. Tricuspid valve, and then you have the mitral valve. And this is the ventricular septum, because if this ventricular septum is not there, what happens? All the deoxygenated and oxygenated blood gets combined. That should not happen. This is what we say, there is a heart hole in the children when they are born, because when the heart hole is present here, they will not be able, they need to close that hole in order to function the system of the each chamber properly. So whenever they say heart hole, it is because it is in this ventricular septum. Now we need to understand what is heart valve. Now, as I mentioned about the tricuspid valve and the mitral valve, and then the aortic valve and the pulmonary valve. Now, what is the importance of these valves? Now, here the heartbeat, right? Lub, dub. This is what you would have seen or we would have studied. Now, the heart tone, lub, which is caused by the closure of the mitral and the tricuspid,
atrioventricular valve at the beginning of the ventricular systole. Okay, in simpler terms, see, when the blood passes from the right atrium to the right ventricle, the tricuspid valve, once it actually enables to close the valve. Okay, again here also the mitral valve, so both the valve closes it, and while you wanted to release the oxygen from the ventricles, from the lower chamber of your heart to other parts of your body, what happens is the aortic valve and pulmonary valve functions. So this particular valve, tricuspid and mitral valve, when they close, so ஒரு valve இருக்கு, அந்த close பண்ணீங்கன்னா there will be a sound induced, right? That is called lub. And again, when there is another valve which is closing, that is called aortic and pulmonary valve, called dub. So when the opening of the beginning of the ventricular, that is what the first mitral valve, what is that we call AV valve, and the SL valve, both together constitute systole. Okay, we will see what is that. That systole is your heart contraction, contracting your heart in order to pump the blood from your heart to other parts of your organs. So we understood the function. Okay, but what now happens? In order to squeeze, in order to contract, this particular doors are essential so that it doesn't go reverse function. The blood which is collected into the ventricle doesn't go to the reverse function. That is the main aspect of this heart valve. Okay, so here if you see, aortic valve opens when blood flows out of the left ventricle to the aorta, so it carries the oxygen rich blood. Pulmonary valve, it actually opens when the blood flows from the right ventricle to the pulmonary arteries, because that carries the oxygen poor blood to the lungs. So tricuspid valve, it is between the door between the right atrium and right ventricle. Mitral valve is between the left atrium and left ventricle. So now we need to understand what is blood vessel. So as I mentioned, arteries, veins, capillaries, all these constitute the blood vessels. So the arteries carry the oxygen rich blood from the heart to the other body parts. Okay, now whereas veins carry the oxygen poor blood back to the heart, and capillaries are the small blood vessels where the exchange of oxygen rich and oxygen poor takes place. See, you don't think only in the heart you have these arteries, veins, and capillaries. It's throughout our body and contains almost more than 96,500 kilometers length of all these blood vessels, both together, arteries, veins, and capillaries. So it is all coiled, okay, in the heart and in other organs of our region. So therefore, it is very essential. Heart receives the nutrients through the network of these coronary arteries, and as well as heart transmits the nutrients to other parts of your organs. So what is now the electrical conduction system? So blood vessels are pumping system. So okay, now we are going to see the electrical conduction system. So what is the electrical conduction system? There should be a signal sent to the heart saying that you need to contract the muscles in order to squeeze the muscle so that the blood is flow from the other parts of the region to your heart, and from heart to other regions of your system. Now that is called sinoatrial node and atrioventricular node. So if you see in this diagram, this SA node, it is present over here. It is basically the it is called as the pacemaker of the heart. Okay, it is like a electrical wiring of a house. Suppose you have the phase, right? So suppose you put on the phase of the electrical system only, it starts giving the electric current to each of your units, like a TV or fan or tube light, everything. Similarly, this particular the electrical conduction, it controls the rhythm and pace of the heartbeat. So we know per minute it is 72 beats per minute, right? So what is said is 70 to 75 ml of blood is taken from the aorta and given to all parts of our body. So which means 5 to 5.5 liters per minute of blood is being pumped from the heart to other parts of your region. So think how small the heart is, how much it weighs, 280 approximately, 283, and then it is able to pump and release the blood, how much, 5.5 liters
That is approximately. So such a beautiful system of the heart, it is being converted from electrical energy to mechanical energy. So what it does, gives the electrical impulse. So when we put on the light, what happens? We get the power, fans rotates. So converting the into mechanical energy. Similarly, just think of the physics of converting the electrical to mechanical energy. Similarly, this particular impulse sends in order to contract and expel its volume of blood into the ventricles. Therefore, the electrical impulse received from the AV node, again, it passes from the ventricles to contract and force to expel the volume of blood out into the general circulation, that is from the aorta. So the most important point to note here is, now heart itself needs blood, isn't it? So heart always its tendency to give. That's why we say give from heart. So always it has a tendency to give love, joy. So all compassionate, because it is always giving. So it also needs a receiving side so that it functions properly, isn't it? Otherwise, what happens? It experiences blockage, heart attack, because there is a deposit cholesterol forming in the blood capillaries, and therefore it goes to the cardiac arrest. Now, we know the main heart function is to move the blood throughout our body. Now, what are the factors influenced for the heart function? Two things. One is to control the rhythm and speed of the heart rate. The second one, to maintain the blood pressure. Now, the blood pressure is measured between the arteries with each heartbeat. So normally what we do, we take our radial pulse. So the picture which is depicted here, you keep, doctors keep two fingers over here, the physician keep, and then they listen to the heartbeat, isn't it? And blood pressure is recorded as two measurements when they take the pressure of the blood. It's systolic and diastolic blood pressure. What is systolic? It is the first number, whatever they say, it is recorded. Second number, they say it is the diastolic. We'll see what it is. So the numbers are expressed as millimeter of mercury. Normally in adult or over an age of 18, we have 60 to 100 beats per minute normal, but on an average 72 beats per minute is what we say. Now, how is this blood pressure is measured? Using the instrument called sphygmomanometer. Now, there is also a digital device which we keep it at our home and keep measuring the device using our, what is the pressure of our, heart rate and all that, blood pressure and all that. But is it advisable? Definitely no, because in medical terminologies, it is said that when you wanted to take some pressure or reading, you wanted to have a good reading. So what you do, don't take coffee. You seem to be very good. No fights, no arguments. Keep your mind composed. Nothing. I go to the doctor, say, okay, take my pressure. Or at home, you do a digital pressure. You take in the digital meter. Then what you say? Okay, I'm happy. But that is not the right way of doing it. Anytime, any moment, you should be at your normal space, normal way of happenings and your surrounding your situation or things. Then you take the blood pressure reading. That will give you the actual reading. Okay, this is, we are putting ourselves a white coat saying that, okay, I'm good, but it is not going to help us to identify the right form of measurement. Okay, that is where we have to go and take the blood pressure to the physician and take the proper readings. Now, how this reading is taken? Basically, it is taken over here as you see it in the picture. They provide as a arm cuff, which is an inflatable, which means you're going to compress it using the the device, which is called the sphygmomanometer. And where it is placed, it is in the brachial artery or brachial artery, front part of the biceps. Okay, where it is placed here, it is the major blood vessel of the upper arm. Okay, you're going to momentarily stop the blood flow and you're going to take the reading. And how the reading is taken, it is not, they are not going to place the stethoscope over the cuff, but they're going to place the stethoscope below, near to the brachial artery, because that is where once you stop the blood flow, when you start releasing it, the moment you start hearing the sound beat using the stethoscope, that is the systole calculation. And gradually there will be a sound difference, a variation when you hear, that is where the diastole is
recorded. This is how blood pressure is measured using the sphygmomanometer. And different pulse points are provided in our human system. Where are the pulse points? One is in the temporal artery near the, this place. Temporal means in your head region, side of it. And carotid, which is near the neck region. Okay. And branchial artery, it will be just now we saw this is in the upper arm. Femoral, it is in the thigh. Radial is felt on the, the wrist region. And popliteal, that is called, it is present in the knee region. And dorsalis pedis, that is found in the foot. So why I wanted to expose all this, nobody is aware. We think only the heartbeat is present here, or sometimes when we go to listen to some doctor's explanation, we see it is here or only on the arm. But these are the pulse points where you can measure the reading. But which is more safe and easiest way to do is the radial and therefore the branchial. These are the 2 points. And that is where whenever we see there is a heart disease and there is a blockage, what doctor does, either you go through the radial, from here they do the angiogram or angioplasty, or sometimes they go from your thighs. So if they are not able to find the vein properly. Okay, but other regions is not very safe, and therefore nobody in the medical field advises or choose to go into that particular region at all. Now, when you see the heart, as I mentioned, it is approximately 5.5 liters per minute, which is about 7,920 liters per day, which is called the cardiac output. Which is, what is cardiac output? The pumping blood which goes from the heart, left ventricle to the aorta. So that is called the how much throughput, how much blood flows from the heart is called the cardiac output. And that is split as a systole and diastole. Now we saw the heartbeat, right? Lub dub. Now to that one particular lub dub takes, and one particular lub dub is the systole. Another lub when it comes, that is the cardiac cycle. Okay, the heartbeat from one beat to another beat, that difference is the cardiac cycle, they say. Now the duration for one systole, it continues for about only 0.3 seconds. Okay, just 0.3 seconds. And for diastole, it takes 0.5 seconds. Therefore, for an average 72 beats per minute, duration of each cardiac cycle will be 0.8 seconds only, which is less than a minute, isn't it? So now what is said here over here is higher rate when it goes to the greater than 90 beats per minute, the duration of diastole falls because systole always goes to the increasing end. That is, it is connected to your activity. It goes to your higher end. So diastole keep falling because you don't give rest to the heart. What you say, it is the contraction. Systole is basically contraction. Diastole is the relaxation. So when we understand its contraction, we keep contracting the muscles to do more activity, more activity. Therefore, the heartbeats go higher, higher, higher. Therefore, the coronary blood flows during only the diastole period only, occurs during only the diastole period, which means the heart receives blood only during its relaxation, not during its the contraction. So if there is a persistent resting heart goes beyond 90 beats per minute, then it sudden cardiac death. That is what we see here. The patient suddenly he felt ill and lost his life. Just 1 hour ago also is talking very nicely with everyone. Suddenly we'll not know what happened because it is over a period of time. It is not known at all. That is why we say it's the silent killer, right? We don't know what is happening within our system. So normally, what is the blood pressure? It's noted as 120 by 80 mmHg. So pre-hypertension 120 to 139 by 80 to 89. So stage 1 hypertension gradually increases 140 to 159 and the diastole to 90 to 99, and stage 2 hypertension 160 beyond which, and then 100 with the diastole. So in all these cases, if you see, we are only wanted to record the correct blood pressure. Therefore, we need to understand how it is controlled. It is controlled by the autonomic nervous system.
So we have almost know about all these autonomic. What is the sympathetic nervous system? Parasympathetic. So sympathetic nervous system only prepares the body to face the external environment, fight or flight, correct? Because of which, because of the hormones released in the adrenal medulla. Okay, where is this present? It is present above the kidneys. Okay, who gives the instruction? The nervous system. So nervous system from the brain, the impulse is going through, therefore it creates more cortisol, it stimulates it, more stress is occurred, therefore a psychological reaction, fight or flight response occurs by the sympathetic nervous system, therefore there is a threatening stressful situation occurs. Therefore the outcome of this is the reading whatever I mentioned here as the hypertension of the long-term nervous hormonal and pranic imbalance causing the adrenal glands or adrenal medulla. So when heart functions with other parts of the system to control the heart rate and the other bodily functions. So as we have mentioned, two parts are very important or very primary is it nervous system and endocrine system. So in endocrine system only we have epinephrine and norepinephrine. So both, what happens when the sympathetic goes into a higher level, it spikes the blood sugar level, and therefore it also increases the heart rate. Therefore the blood, it's going into high pressure to your muscles and the brain. Therefore there you have the sudden cardiac arrest. Therefore there is no resting period for the heart. And it also constricts your blood vessels, narrowing your blood vessels. Therefore when you take off your a pipe full of water where you are attaching a hose tube, okay, and you try to put your leg on that tube, what happens? There is a gushing pressure over there. That is how your heart is also functioning, right? So now if you look at this diagram, the limbic system, very, very important. Why? For this fight or flight response. So the hormone secreted, the epinephrine hormone, which is released, is it's basically from into the bloodstream. That is why your blood vessels is contracting, and therefore it is not allowing the blood to function properly. So here, the hypothalamus is the one which creates or sends the signal to the autonomic nervous system in order to maintain your hormonal balance. Therefore, if this gland is improperly functioned, if this hypothalamus is improperly functioned, therefore it is going into a higher speed, you'll be getting more signals. Therefore, you get all the type of diseases. If it is functioning normally, then you are free out of diseases and illness. So what is said in the medical is systolic dysfunction is defined as the ejection fraction of less than 50%. What is this ejection fraction? The ejection fraction is the ejection of the blood pumping from the heart to different parts of your body, right? That is called ejection. The ejection fraction is, there is a formula they are calculating using the echo, that is the Doppler's ultrasound method to calculate all that. And it is said that which is less than 50% indicates the impaired cardiac muscle. Therefore, you get the myocardial diseases. You would have heard about these terms and all, right? Myocardial disease, because of this cardiac muscle contract. So you see the normal heart flow, normal heart, and then you see a systolic dysfunction heart, and you see a diastolic. What is the difference? Here you could see in the left ventricle, you could see that you receive the blood, but it is not able to throw the blood. Okay. In the diastolic dysfunction, the ventricle, left ventricle becomes so stiff, whereas the blood cannot flow itself into the left ventricle. Therefore, only when the blood can flow, it can get purified and then go to the aorta, right? That is not done. So that is the difference between the systolic dysfunction and diastolic dysfunction. All right. So in these cases, there occurs silent attack. It is mostly with the diabetic patients. So 99% in diabetics happen the silent attack. Silent killer is different from silent attack. Okay. So 1% of high blood pressure patients go for this particular silent attack, because you will not find any symptoms and there will not be any block. You will not find any, nothing could be found out, but there will be a long lasting muscle damage, nerve damage. See, if there is a muscle damage, nerve damage, you will not find any feeling. Maruthu pochinu solluvaanga. Appo what do? If you even prick a needle, you will not find any feelings or pain in that.
immediately you should go and check with a you should go and diagnose what is the issue in that place. Okay, you should not leave. Okay, maybe I had a I had hit someone. It is not the right way of simply sitting. If you have some numbness in your body, you please go to the take medical treatment, at least to see what is there inside your heart. Is it really a heart problem or no? Okay. Now, this is the ECG echocardiogram, where the highlighted one, which is in the red color, is called the systole. So systole means contraction, and the yellow one, which you could see, diastole, which is the that is the relaxation. So this is a normal report, where you could see the EF. We are telling the EF fraction should be greater than 50%. Here for this person, it is 60.4%. Therefore, it is normal. Okay. So this is how they will do it in the echocardiogram. And this is again, it shows the diastole. These two are diastole, where you have a good number of relaxation. So when they look at the left ventricle, it goes very high. Therefore, okay, the heart is functioning properly. It takes proper relaxation. Just to show another view how they look at the reading in the echo. Now, this I have already mentioned, like about the filling phase, that is diastole, and ejection phase is the systole. So when I keep on repeating the ejection phase, is that the heart pumps too much of blood into the circulation, right? And here, if you see, it is very clear. In diastole dysfunction, too little blood is pumped out of the filled ventricles. Therefore, if the left ventricle is unable to contract fully, the body cannot get the amount of oxygen that it needs. And if the left ventricle cannot fully relax, okay, it cannot hold the amount of blood the body needs. Therefore, it leads to high pressure within the chambers of the heart, increased pressure in the lungs too. Therefore, we go for cardiorespiratory problems. So now we wanted to understand. So as I mentioned, the electrical conduction system, which is called the sinus node, which is also the heart's natural pacemaker. Now we have seen most of the people are having that pacemaker inserted in their heart, because why? Naturally, that functioning of that signal is not traveling from the upper chamber to the lower chamber. And again, because it only helps to heart to squeeze. If there is a signal only, electrical impulse, then the heart squeezes, because of which the blood sends from the, it goes for the systematic and pulmonary circuits, which is the deoxygenated to oxygenated blood. Otherwise, what happens? It is said as atrial fibrillation. This is another called as common condition in heart, which is said as if there is a shivering or a shake in the upper chambers, that is the right atrium, left atrium, the upper chambers, 4 chambers I mentioned, right? The upper chambers. And if they are not sending proper signals to the lower heart chambers, then causes the irregular heart rhythm. So this is the irregular pulse. Basically, this is caused because of the thyroid-induced problem. See, at the young age, in childhood, we would have thyroid problem, rheumatic fever. At the comes between 5 to 15 years. And after that, what happens? You will said it is okay, it is all gone. But after you go in adult stage, this particular problem comes into picture, atrial fibrillation. Therefore, it is a irregular pulse happens. Therefore, you see the normal heartbeat. This is how it will be. Atrial fibrillation, you see now so much of jerks provided. Therefore, the problem is persistent. Then you have to take care of it. In this ejection fraction, the systole function will be normal only. Nobody can identify what problem it is unless they ask the history of your childhood. Do you have any other fever or you suffered from anything? So major who is having any thyroid problem, this is prone to come. That is why we need to, why thyroid is associated with heart, we will see for that also. Okay. So that is why we need to take care of it. Any diseases comes at the in the child itself, and we have to put proper vaccination for it. And this is again the normal ECG diagram. This is to the normal to check the heart's rhythm and electrical activity. And nobody is very experienced to check our own ECG. Definitely, we have to go check the ECG with a lab technician or with the help of a physician. So we will not know what is this curve is like this or what this curve is like this. So this is a general normal ECG. Now these are all the
common conditions in the terminologies where they are prone to diseases. Myocardial infarction, what means 100% blockage is there. And the golden period is only 6 hours. Within that 6 hours, you should take the patient to the hospital. Otherwise, what happens? It goes to ventricular tachycardia. So you see heart attack, abnormal, rhythm is very high. And then you see the rhythm very small. Okay, you see the normal and then ventricular tachycardia. That is the heart attack people having it. And if it is again untreated, suppose you do some activity, suddenly you have a lot of palpitation, very shivering, all that, you take to the hospital, treat it. After that, they say, no, you should not treat it because it leads to this particular disease, heart attack. Okay, you'll not know. Then again, what it leads to, ventricular fibrillation, and then it goes to asystole, then cardiac arrest. So cardiac arrest that is the final stage. Thereafter that, the doctors can't help anything. That is the final stage. So this is again, this is a common heart block, complete heart block. Like if you see the lack of yoga or proper nutrition leads to early degeneration of cells in the body, which is like nerve, heart, and joint. So completely it is blocked. You see that red color where you don't even find the signals. So the previous something you find, right? The upper wave and the lower portion of the graph shows some signals over there. Whereas here you don't see anything, but at least something is functioning. There is a complete heart block. Therefore, they go with the pacemaker. There is a electrical, the pacemaker is valid for 20 years. Like that is how they'll come into the market. They go and keep this pacemaker into the left side of your, above the heart over here. It's like a, remote, something which is functioning from externally to your heart, giving the signal or the impulses, because it's already degenerated. You cannot do anything. Okay. So this is how it looks. And this case was very recently done. Already they had a bypass surgery for aortic valve, and therefore they also had, this is a stitches like sternum. They opened the heart 6 to 8 inches and they stitched the heart. So that is the stitches. You could see it in this X-ray. And this again, they did bypass and again they put pacemaker. So many complications with the person. Therefore, this typical example wanted to show, we have to prevent not to go this particular further. Okay, these are the common conditions which we were looking at it. One or two, like we would have missed it. Here we say about the atrial fibrillation, which we saw. Arrhythmia is basically going to the previous you saw that going to ventricular tachycardia and then moving to this VF ventricular fibrillation and asystole. So all these terms comes under the, again, this is for atrial, this is for ventricular, the upper chamber, this is for the lower chamber, this terminology. Cardiomyopathy, usually thickening, stiffening of the heart muscle due to infection. So due to COVID, many people have got heart diseases because of this particular name, cardiomyopathy. Stiffening of your diastole, not able to get more amount, relax properly. Okay, so due to infection, basically infection. So you need to be more hygienated. That's why we go always for sanitizers, wear a mask, all this. And this coronary heart disease is the it's a starting, having the cholesterol deposited into the blood capillaries or the blood vessels, and therefore you say that particular leads to congestive heart failure, where the heart is too stiff or too weak to properly pump the blood, or the heart attack, myocardial infarction, which we saw earlier, sudden coronary heart blockage and cuts off oxygen to that particular to the heart muscle. Pericarditis, it's an inflammation. Like you have a thick muscle which is surrounded with the heart to protect it. There it goes and forms a thick layer. So 20 years person also had this pericarditis disease. So they had to remove 500 ml of the fluid, external fluid from his heart to make that pressure less so that his heart pumps normally. The another word which we say here is broken heart syndrome, which is because of stress induced. Again, you cannot find any blockage here. No blood clot, but it is a weak heart pumping and low ejection fraction. There is low blood supply to other parts of your body. Okay, so these are all the terminologies which doctors might say during when you go, and how severe is your disease, just to understand and make you aware of it is why I wanted to bring all these terminologies over here. So basically, what is the underlying condition contributing to all these diseases? You see, sedentary lifestyle, either it could be hypertension, coronary artery disease, sleep disordered, diabetes, obesity,
atrial fibrillation, other common conditions. And again, this kind of a lifestyle, smoking, being overweight, aging, too much of salt, poor diet, lack of physical activity, excess alcohol consumption, stress, genetics, all these leads to 4 types of stress. What are those? Physical stress, sensory stress, emotional stress, mental stress. Okay. So so physical stress is basically because of the common infection which is caused because of the stress hormones. Okay. So how you work long hours, sleep, there is no sleep at all, insomnia problem, very intense workout in the gym. All these are physical stress. Sensory stress, you go to the traffic, too much of noise, all horn. If only the front person moves, I'll be able to move, right? Otherwise everybody start ringing, that gives you sensory stress. And watching lot of TV serials, then looking at it, crying at it, so makes so much of sensory, motor neurons and all become nervous, system become very weak. Emotional stress, so if there's a loss in the family, especially during COVID times, most of our families have lost, right? So that we have all prone to emotional stress. So a divorce, unhappy marriage, money worries, and these are all emotional stress. Mental stress can put you some strain on the brain and release stress hormones, as we have seen all the hormones too. So therefore it makes to keep your work very, very challenging. So Aruvadu Sinam. So try to control and try to sublimate all these அவ்வையார் சொன்ன ஆத்திச்சூடியில ரொம்ப அற்புதமானது. Because in the stress வந்தா immediately anxiety and then leads to mind distortion, and then it leads to more anger, and therefore we become we don't have our own stability, mental stability. Therefore all these stress causes that. Therefore we need to control our all these kind of a stress. So drug therapy. So in the clinical treatment, they give the drug therapy. Only it is used to treat at the surface level. It continues only as long as you are living, you continue. That's all. Maybe the symptoms are improved, but it is for long lasting, it gives side effects, right? Side complications in other liver or kidney or spleen. This is how it functions. Therefore, you need to overcome that through a long range of yoga therapy. That's where we are going to see how yoga is going to help in our all kind of these kind of diseases, how it's going to prevent, and how we are going to even if the symptoms, how it is going to cure it. And it also provide complications to the other parts of the body, like brain, eyes, kidneys. What happens to your brain? You say stroke, that is also a heart disease only. But when the stroke means when the rupture of arteries from your heart to brain, when the arteries ruptures there, that is called the stroke. When the rupture of arteries is in the heart, you call it as heart attack, cardiac arrest. That is the terminology, medical terms. So otherwise they lead to paralysis and death. Eyes, you have a blurred vision, all that. Okay, and it also bursts the retinal artery. Okay, any arteries are damaged, any veins are damaged, muscles are damaged, muscles and veins, nervous system and muscular system is damaged, nothing can be done. If only all treatment related to heart in clinically is being given to your blood system, that is blood vessels. Either it could be in your blood arteries, capillaries is so thin that it cannot be even treated, at least to your arteries and veins. But understand, this is a very, very simple, but you have to take it very seriously. Otherwise it leads to a lot of complications. And kidneys, dysfunction occurs, which results in the ability to produce your urine. And when you are not passing urine, it leads to toxin is built up in your body and could result in death. So at the deeper level, surgery and drugs do not offer ultimate solution to diseases of the heart. So people with heart disease should not suppress their feelings at all. Rather, you should seek support. How do I sublime all these feelings? So talk to your friends, your family, to vent your emotions. So only when you express your emotions, so always our oxytocin, our love hormone comes from our heart, right? So that's why we tend to love. When you continue to show the kindness, the love from your heart, we say. Why? Because heart is such a beautiful entity, but we misuse in many, many ways. Therefore, our physical body, otherwise it is manifested to many diseases. So aram seyya virumbu. So dharmam செய். தர்மம் எப்படி செய்யணும்? எனக்கு எப்படி வேணும்னு நினைக்கிறோமோ அது மத்தவங்களுக்கு செய். அது செய்யும் போது அது உனக்கு தேடி வந்து செய்யும்.
So in the Srishti, in the Prakriti, whatever you do, you are also part of it. So when you give it to yourself also. Therefore, you receive more. So all these stresses accumulate, and therefore, if someone is sick, lose job, unhappy married or divorced, and also a lot of stresses, it would greatly increase. Therefore, using yoga, mind-body exercise lowers the high blood pressure. So people spend decades, money and time and their complete life to unsuccessfully because they are not able to control their mind. So mind is the primary cause of illness in the planet today. Because if we say about the psychosomatic, mind is the cause for all these problems. Because you will say, I've got medications, work agala. I got some exercises, work agala. I'm doing yoga, work agala. Why it's not working? Even yoga. Yoga is not a physical entity at all. It is dealing with your mind. It is dealing with your body alignment. It is dealing with your awareness. It is dealing with your breath. These are all the entity which deals with yoga. Okay. இயல்வது கரவேல் இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்கிறது. எப்படி கொடுக்கணும்? சப்போஸ் தியானத்திலே சிறந்த தியானம் ஒன்னு அன்னதானம், இன்னொன்னு வித்யா தானம். ஸோ வித்யா தானம்ங்கிறது இன்னைக்கு நம்ம சொல்லக்கூடிய மெசேஜ் வந்து நம்ம ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷனுக்கு போய் சேரும். So when it goes like that, spreads, disseminates across our globe, people will become more aware how I have to take remedy for it. Isn't it? If there is a beggar in the street, he is asking, I'm not having food. But if you keep giving him 1 rupee, 2 rupee, 5 rupees, nowadays nobody is getting. If you even give 100 rupees only, it is like 10 rupees. So they look at, we are beggars, and they just go away. That is how the situation is. Therefore, go give it, donate to some institutions where it gets multiplied. Okay, that's how our knowledge as well as our giving should be, where it could be multiplied, where it could be spread our awareness and the fragrance of what we give. So now, mind is the government for the 50 trillion cells, and if you change the mind thought, we could change the biology. This is what a medical field says. It strongly says the belief system controls the biology. See, ஒரு சின்ன sugar pill வந்து you give it to a patient, say that, see, இது வந்து இதை நீங்க சாப்பிடுங்க, இன்னைக்கு கம்ப்ளீட்டா கியூர் ஆயிடுங்க, 50% போயிடும்னு சொன்னீங்கன்னா அவ்வளோ சின்சியரா எடுப்பாங்க, ரிலீஜியஸா எடுப்பாங்க. But if there is no belief in what you are doing, you change your perception, then the disease can be controlled, right? And it is also proven that can change the genes. But what happens? We don't believe in anything. We simply say, okay, it is given, I have to take it as a regular thing, that's it. But you have to believe. That's the mind is the government for all that in the body. It is made up of 50 trillion cells. So that one particular organ is mind, which can change the entire biology. So yoga is an excellent conditioner of mind. If practiced correctly, most of the mind related issues could be solved. And it, as we know, yoga influences the hypothalamus directly. Therefore, it prevents the cardiovascular diseases, and also non-communicable diseases. Therefore, yoga program involving asanas, pranayama, yoga nidra, meditation, so deep relaxation, all these are good for heart. So the belief is that cardiologists nowadays, they universally recommend go to yoga for their patients. Although they take the prescription, they also suggest strongly, please go for yoga practice. Now, therefore, when you start believing and doing the yoga, enhances the heart health, lowers the blood pressure, reduces the chronic stress. So boosts the immune system and enhances the cognitive ability. Now, researchers have revealed that not just the heart, not just the artery, not just the kidney, doesn't even lowers the blood pressure, but reverses the damage of arteries. Isn't it interesting? So that is the stress level of mind should be, because it is having a direct impact. Stress is having direct impact with what? The hormone released by the nervous system, that is sympathetic nervous system. Therefore, you need to, through yoga practice, we are going to see how parasympathetic nervous system is stimulated. So, as I was mentioning, how thyroid impacts, right? So we have in the thorax and the abdomen region, the vagus nerve. There is a long cranial nerve starting from your brain, and it goes through your thorax, abdomen, and then it goes through your heart, and then go to your stomach and other parts of your reproductive system, your
excretory system, all the system it touches. That's a very long nerve connected, 10th cranial nerve. Okay. Therefore, the cardiac, when we are doing the subject, what we are dealing is the heart. So cardiac branches into this thorax, conveying the parasympathetic innervation into these SA and the AV nodes. You know what is this SA AV node? It's the electrical impulse for the heart. If the electrical impulse of the heart is not functioned, because it is actually supporting the parasympathetic nerve, the cranial nerve is supporting these electrical conduction system. Okay. Now these branches stimulate the heart rate. Now suppose if there is an injured vagus nerve itself, the parasympathetic nerve system, which is having an impact in the vagus nerve, it is injured, even the resting heart rate would be around 100 beats per minute. That is why we say sudden cardiac arrest, sudden cardiac death, because injuries happened in the main nerve which you wanted to even calm down, which you were not known for years together. How it is injured? Because you are not giving rest to the diastolic pressure. Diastolic pressure is always low. If it is 0.3, 0.5, abdina, 0.3 when it will get increased, it will take supply from 0.5 only. Therefore, the diastole will get decreased. It will not even have proper relaxation. That is where vagus nerve is important, and why parasympathetic system is given in this yoga system is you are going to mainly focus on this particular nerve in order to relax the entire body muscles. So you are going to, even the studies proved, you sit down and do the slow rhythmic diaphragmatic breathing to 6 breaths per minute. 6 inhale, 6 exhale for a few minutes. In American Heart Association, in research proved that even this particular diaphragmatic breathing has been done, and it has been proven for a high blood pressure patients. It is dropped from 150 to 141. See how the systolic and diastolic to 83 to 178. Therefore, it doesn't only significantly lowers the pressure and keeps the pressure in rhythm, it also increases the longevity. So relaxation techniques, again, there was a study conducted in South Africa where 60 people were using the simple mind-body techniques, which is published in the journal. Why I am going backward is because not just recently we are giving importance for yoga. It is already the researches have been done, but where is the awareness to the people? Why people are not following it? In the medical system, in clinical, appreciate and thanks to all the physicians who are following it. But this has to be, take it in very, very critical approach for each and every people who are not even with a cardiac problem, but just to prevent it. So these mind-body scientific exercise hardens, that is, it reverses the hardening of the arteries, which is gathering the plaque, that lowers the blood pressure and improved artery health from 153 to 101. See how drastic change has been provided. And as I was mentioning, my guru, who is enlightening, at the age of 73, he has underwent a bypass surgery at the age of 49. Now he is 73, living example to many of us. Even in this age, he is able to sit continuously for 30 minutes at least in a day to do pranayama practice in Padmasana. How many of us would really sit and do this? Because of obesity, heart issues, even at the age of 30, 40s, we are not able to do anything. But he has underwent bypass surgery and the main arteries. Therefore, we wish him very long and healthy life. Thanks to sir, because he actually accepted to give his testimonial as one of these slides. So I really thank for that. So therefore, we need pressure, because because of cortisol, we are waking up in the morning, isn't it? Pressure is required, but how much of pressure is required? That is important. Again, we wanted stress hormones to be, cortisol also should be there, oxytocin also should be there, but if it should not become chronic. So looking at a beautiful landscape, listening to music, laughing, taking good aroma, all this relaxes your blood pressure. But when you fight and argue, truckloads of stress hormone. So in COVID time, what is being said? Do diaphragmatic breathing. So many people, many awareness was given, do diaphragmatic breathing. That is the abdomen breathing or the belly breathing. Very, very important. So cardiologists now say you take a low-fat diet, preferably vegetarian food, moderate exercise, positive frame mind. So you practice all these so that it helps to stay, very positive minded and also a stress-free life. Situations will come, but how to manage the situation is very, very important. Therefore, yoga induces deep relaxation, wellness of body, mind, and soul.
So our Vedic wisdom la irundha idella vandirukku illingla. So eppadi vandirukku? So our system says you need to have 4 aspects. Yama, niyama, all these are the achar, vichara, vyavahar, ahar. So the character and conduct, how you should be very truthful, chastity, compassion, kindness, all that. So the perception of how we think, again, no negative emotions, no negative thoughts, because it influences our way of life. Develop a positive outlook. Think how life it should be. The way we behave. So, some habit which is not positive need to change. Don't fear to change. Don't be in comfort zone. So otherwise we cannot succeed anything. So diet. Attral aravarindu unga agdudambu petran nediduikum aru. So if one's food has been digested, let one eat with moderation. For that is the way to prolong the life of an embodied soul. So food, it has to be for our mind and body, not just only for our body, for our pleasure. No, proper healthy food nourishes both mind and body. So asanas improve the cardiovascular efficiency even in a diseased person. So the important brings is sthira sukham asanam. So see the feather, that's how our body should be. But it should, our very strong steadiness, that's how like a stone. But our mind and body should be very, very, very like a feather, very light, not too much. Or slate madri alichitno. Adutha naal iniki vanducha, clean the slate. Tomorrow I'm going to start fresh day. Don't carry all the worries, emotions, and become as a rock. So Pavana Muktasana series, very, very helpful. So Shukshma Vyayama, that is stretching exercise right from all the joints of our body. So it directly works on the pranic field and removes blockages in the joints and the nadis. Therefore, it is the state of calming the cortex of the brain. Prayer pandrom. Why we start praying? Anjali Mutra. It balances energies, the heart is open. Pray pannamodu, we are surrendering. Ishvara Pranidhana. Calms the brain and reduces the level of stress and anxiety. Improves the flexibility too. Then Sukhasana. We forget to sit on the floor. Always sit on the chair. We don't even know how to fold our legs. So abdominal muscles are not. So therefore, we get different shape in our body physically. So strain on the heart is reduced. So therefore, you get a lot of back pain sitting straight. If you sit in Sukhasanas, all the meditative postures, you are going to overcome all these. Bhujangasana. Therefore, you are going to strengthen your spine. It opens your heart and lungs. Then Sarva Roga Nivarni Asana, Viparita Karani. So we all know this. So practice this asanas because it has direct impact. Sharvangasana, Queen of Asanas, have a direct impact on a thyroid glands. Here it gives most of our problem goes with Viparita Karani, and Mudra also we have in the same. Okay. And Pranayama, Nadi Shodhana Pranayama. And because it is the best pranayama, basically you do it on a regular basis, ratio 1:1 starting. It keeps your heart rate and blood intact. Ujjayi pranayama. Why I'm talking about this? Because of you see that is the carotid sinuses. You should not put a pressure because you'll get heart attack. You should not do massage also. Okay, there. Otherwise, it will provide you heart attack. That is the reason when your signals going from our heart to your brain, if it is not, there is a stroke. Okay, because if you do Ujjayi pranayama, it has a light pressure on your carotid sinuses when you do it and regulates the blood pressure with the arteries. Therefore, it calms the mind too. And Sheetali, Sheetkari, Brahmari, all these are soothing practices. So you have to do it because it helps to reduce the systolic blood pressure acting through the sympathetic nervous system to parasympathetic. Therefore, you balance it. So Sheetali cools your body, any anger, agitation, Sheetkari, and therefore Brahmari, it is immediate positive. So if you're not getting sleep, sit in a bed for a few minutes, do this Brahmari, go to sleep. No worries. And mudras. So mudras, we know you do Apana Mudra, Apana Vayu Mudra. So these two, very, very good for heart. We have many times seen in many of the videos, in most of the awareness programs, doing Apana Vayu Mudra. And Apana Mudra, it is also helps as a first aid for the heart attack when it's done in the first couple of minutes, maintaining the blood pressure. So the Bandha, Jalandhara Bandha is very, very important because it connects the body and the heart with the mind. Therefore, the pressure placed on the Bandha here, it helps to supply to the carotid artery, the same artery, like how we did in Brahmari. It's very mild, but you're going to do the Bandha, you're going to lock, right?
So which sends to signal to the brain to balance the blood pressure, preventing it from increasing. Therefore, it can done in the breath retention. All these are the ways how you prevent your heart having a good heart. But based on your individual capacity or individual treatment, it has to be tailor-made how you have to do it using a professionally yoga therapist who can assist you in all the ailments. And yoga nidra, the deep relaxation, is a very beautiful term where originator is our Swami Satyananda, Bihar School of Yoga. He was guided. He was guiding the Swami Niranjanananda at the age of 4 to come and live in Mungir in Bihar, where he received the training of yogic and spiritual science only through the yoga nidra. He was never gone to school till the age of 11 years. That's what Swamijis used to say. So therefore, Yoga Nidra allows you to scan the whole body and guides you through the entire layers, right from physical entity to your spiritual entity. You have the 5 layers, right? Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, Vijnanamaya Kosha, Anandamaya Kosha. So all these levels it touches. Therefore, whatever the vrittis we have, right? So all the vrittis, whatever the thought process we have in our memory, the knowledge, reaction, feeling, everything is being equanimity. So it comes to a normal when you do this yoga nidra. Therefore, it is done in the wakeful state. You are aware of the body, and therefore it is between the wakeful and the sleep state. So we should, he's Swami Satyananda and Saraswati, and he's Swami Niranjanananda Saraswati. So who passed his spiritual teachings to him through yoga nidra. And meditation, again, this is a research done in 1979 by Swami Niranjanananda Saraswati in hospital in Barcelona, which helped the dosage of anesthesia to reduce by 50% for surgical patients. Nothing by just doing 5 minutes of mantra, which is called Om chanting, and that increased the alpha activity, because right now we are into most of the beta activity. Therefore, the alpha activity comes down to normal levels. Therefore, gives you a deep relaxation too. It was proven still till today. It is being practiced in Spain, in Barcelona. So what is the diet recommended? Go for fresh garlic cloves, because it is said that if you take garlic, it is relaxing the blood vessels up to 72%. Therefore, it reduces the blood pressure. And again, go for raisins, dracha. If you go for this, it is a nutrients and fiber. It helps him to change the biochemistry of the blood vessels, because potassium is very good for heart. Therefore, whatever you take, it should be on a keeps your heart beating at the right heartbeat. It is very, very essential. Beetroot, again, it's a good fiber and nitrate. So nitric oxide helps you in relaxing the blood vessels. Therefore, it's very good also to pull all the deoxygenated blood completely. It also relaxes the veins. Therefore, it pushes all your deoxygenated blood to the heart to purify with your lungs and then to give it to the other parts of your body. Therefore, it is very good. And pomegranate, very, very helpful, because you take every day a pomegranate, keeps you blood on proper pressure, and therefore it helps you keep both systolic and diastolic proper. Flax seed, pumpkin seed, that okra is your lady's finger. That is what we say. It's a okay, I'm not just getting it. So it is good source of magnesium. So now the flax seeds are high in flavonoids and antioxidants. So it reduces inflammation. So inflammation may cause because of infection, right? It is also causing because of external factors influencing the fluid, the pericarditis. We saw that, correct? So vendaka, so inflammation in the arteries, which is in the largest muscle in the body. Therefore, if you trigger any point in the blood pressure, blood clots, heart attacks, all these will be coming to the normal. Omega-3 fatty acids, pumpkin seed, omega-6, and also in the flax seed. Walnuts, when they take 1 walnut per day, what happens? Very good for your heart and for your brain. Again, it's very good in the plaque, cholesterol padiyiradu, arteries la adu pannama paathuko. Walnuts. Olive oil, it's very good for especially women who's having high blood pressure, because there is a polyphenol rich olive oil which drops in systolic and diastolic blood pressure. Okay, nothing makes a person happier than having a happy heart. A blissful heart is a beautiful soul. So number heart nalla irukonu, healthy irukonu, environment, it is not just only the societal problem, it is the environment problem too. So save nature, build more trees, we get more oxygen from our nature. Therefore, globally we are safe and healthy, giving a way for our future generation. So I bow down to the father of yoga, Patanjali Mahamuni,
Asmat Gurubhyo Namaha. Thank you so much for giving me this beautiful opportunity. This particular day is a golden moment for giving this particular presentation to this very big forum for the professionally qualified yoga teachers and association. Thank you once again. Thank you. மிக்க நன்றி. இன்றைய 8வது சர்வதேச யோகா தினத்திலே 18வது நாள் நிகழ்விலே கலந்து கொண்டு மிக சிறப்பாக, அதாவது நம்முடைய இருதயம் தொடர்பு இருக்கக்கூடிய, அதாவது அனாட்டமி மட்டும் மேடம் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லல, பேத்தலாஜிக்கலா, அதாவது ஒரு டிசீஸ் வரும்போது அந்த டிசீஸ்ல நம்மளுடைய ஒவ்வொரு ஹார்ட்டினுடைய அந்த ஃப்ரீக்குவன்சி எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத ரொம்ப பேத்தலாஜிக்கல், அதாவது மெடிக்கல் ரீதியா ரொம்ப அற்புதமா நம்மளுக்கு வந்து மிக சிறப்பாகவே நம்மளுக்கு பதிவு செஞ்சிருக்காங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து நிறைய யோகா தெரபிஸ்ட் இதுல இருக்கிறாங்க, யோகா ஓரியன்ட் இருக்கக்கூடிய யோகா டீச்சர்ஸ் இருக்கிறாங்க. அப்ப ஒரு நார்மல் ஹார்ட்டுக்கும் பேத்தலாஜிக்கலா இருக்கக்கூடிய ஹார்ட்ல இருக்கக்கூடிய அதனுடைய பிசியாலஜி எப்படி இருக்கும், அதுக்குள்ள எப்படி யோகா எஃபெக்ட் பண்ணுது, அதுக்கும் மேடம் வந்து கடந்த ஆண்டு கூட பேசும்போது கூட நிறைய வந்து அவ்வை குரலையும் அதே மாதிரி குரலையும் நிறைய நோட் அவுட் பண்ணியிருந்தாங்க. அவ்வையாருடைய அந்த அமுத மொழிகளை சரி நிறைய கோட்டல் பண்ணியிருந்தாங்க. அது வந்து மேடத்துக்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லலாம். இன்றைய தினம் வந்து நம்ம என்ன அப்படின்னா, ஹார்ட்டை சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க சொன்ன பயிற்சி முறைகள் எல்லாம் அவங்க அசிய தெரபிஸ்டா அவங்களுடைய சாரும் வந்து அந்த மெடிக்கல் ஃபீல்ட்லேயே இருக்கிறதுனால ஒரு ஹார்ட்டை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க என்னென்னலாம் ஒரு, அதாவது டயட் தனியா செப்பரேட்டா சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிறைய எக்ஸசைஸா அவங்க வந்து கோடிட்டு காமிச்சாங்க. ஆசனால பர்டிகுலரா எந்தெந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு, அது குறிப்பா வந்து அஞ்சலி முத்ரால தொடங்கி அதுக்கு பின்னாடி பார்த்தோம்னா சுகாசனா, பவன முக்தாசனா சீரியஸ், புஜங்காசனா, விபரீத கர்ணா. விபரீத கருணை அப்படின்றது வந்து எப்படி சிரசாசனம் வந்து சர்வரோக நிவாரணியோ, அதே போல அந்த விபரீத கரணி அப்படின்றது பெங்களூர் யோகாச்சாரியார் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதைத்தான் அவர் வந்து ரொம்ப பிரிஸ்கிரைப் பண்ணாங்க. பெங்களூர் யோகாச்சாரியோட ஆரம்ப காலகட்டத்துல யோகா புக் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த யோகாவுடைய ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து பெங்களூர் யோகாச்சாரியாருடைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ரொம்ப இருக்கும். அவங்கதான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்தோன்னா இந்த மீடியம் ஆஃப் இங்கிலீஷா இருக்கட்டும் தமிழா இருக்கட்டும் ஒரு ஒட்டுமொத்த தொகுப்பு நூல்களை வெளியிட்டவங்க. அவங்க வந்து அவங்களுடைய சென்டர் வந்து பெங்களூர்ல இருக்குது. அவங்க அந்த நூல்ல வந்து அவர் ரொம்ப அற்புதமா அவர் சிகிச்சை முறையை பத்தி பேசுவார். அதுல வந்து அதிகமா வந்து இந்த விபரீத கருணை அப்படின்றத பத்தி சொல்லுவாங்க. ஏன்னா விபரீத கருணை அப்படின்றது ஒரு அற்புதமான பயிற்சி அப்படின்றத இன்னைக்கு ஏற்கனவே உங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும். பட் இருந்தாலும் மேடம் வந்து அதை நம்மளுக்கு நல்லா இன்னைக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணி காமிச்சாங்க. அதே மாதிரி நாடி சோதனா, பிரணயாம பயிற்சியில பார்த்தோம்னா நாடி சோதனா, உஜ்ஜயி, அதே மாதிரி வந்து சீத்தலி அண்ட் சீத்காரி, கூலிங் பிரணயாமா கொடுக்கும் போதே ஆட்டோமேட்டிக்கா பேராசிம்பத்திக் ஒரு சிஸ்டம் வந்து ஆக்டிவேஷன் கொடுக்கும் அப்படின்றதுக்காக அந்த சீத்தலி, சீத்காரி, பிரம்மரி, அதே மாதிரி உஜ்ஜயி. ஏற்கனவே நம்மளுடைய முதல் நாள் நிகழ்ச்சியில மரியாதைக்குரிய நம்மளுடைய ப்ரொஃபசர் அண்ட் ஹெட் மாஹிர்ல வந்து, அதாவது மீனாட்சி ஹையர் எஜுகேஷன் அண்ட் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஃபெமிலியரான டாக்டர் இளங்கோவன் சாரை பத்தி உங்களுக்கு தெரியும். அவங்க வந்து சொன்னாங்க, இந்த உஜ்ஜயி பிரணயாமத்தை பொறுத்தளவு ஒரு நாளைக்கு 80 முறை பண்ணணும் அப்படின்னா அதுவே சர்வரோக நிவாரணி அப்படின்ற மாதிரி அவங்க நம்மளுக்கு பதிவு பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அந்த அடிப்படையில வந்து இந்த பிரணயாமா பிராக்டிசஸ் பண்ணும்போது எஸ்பெஷலி வந்து பந்தாஸ்ல பார்த்தோன்னா இந்த ஜலந்தர பந்தா எந்த எஃபெக்ட் கொடுக்குது நம்மளுக்கு, ஜலந்த பந்தரா கொடுக்கும் போது இந்த ரேடியல் ஆர்டரியிலையோ இல்ல இங்க இருக்கக்கூடிய நெக்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ஆர்டரி எப்படி வந்து அங்க வந்து பம்பிங் கெப்பாசிட்டியை கட்டுப்படுத்துது அப்படின்ற மாதிரி. ஏன்னா இயற்கையா வந்து என்னன்னா ஹார்ட்ன்றது வந்து ஒரு இன்வாலண்டரி ஃபங்க்ஷன். பட் வந்து மெடிடேஷன் பண்றதுனாலயோ இல்ல நம்ம இந்த யோகிக் பிராக்டிசஸ் பண்ணும்போது ஹார்ட்டை கூட நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒரு டெம்பரவரியா வந்து நம்மளால வந்து ஸ்டாப் பண்ண முடியும். அது வந்து அட்வான்ஸ் யோகி தான் அதை பத்தி தெரியும். ஆனா மேடம் வந்து அதுல நிறைய பயணிச்சிருக்காங்க அப்படின்றது அவங்களுடைய நிறைய தகவல்கள்ல இருந்து நமக்கு தெரிய வருது. அதே மாதிரி வந்து ஒரு, அதாவது ஒரு அசிய தெரபிஸ்டா அவங்க நம்மளுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, நீங்க என்ன யோகா பிராக்டிசஸ்னாலும் பண்ணுங்க. நான் அடிக்கடி தொகுப்புரையில சொல்றேன், ஒவ்வொரு நாள் தொகுப்புரையிலுமே நான் அதை பத்தி பேசும்போது சொல்லுவேன். நேற்று கூட என்னுடைய அமர்வுல நான் அதை பத்தி பேசினேன், ஸ்ட்ரெஸ்ல பேசும்போது பேசினேன். நம்ம என்ன யோகா பிராக்டிசஸ் பண்ணாலும் டயட் வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். டயட் ரொம்ப முக்கியமானது. அதுக்காக நல்ல யோகா பிராக்டிஸ் பண்ணி நான் ரஜோ உணவா சாப்பிடுறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த ரஜோ உணவு வந்து ஆக்டிவிட்டிஸ், சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஆக்டிவிட்டிஸ் கூட்டுமே தவிர அது வந்து குறைக்காது. அதுவும் குறிப்பா நிறைய அவங்க வந்து உணவுகளை பத்தி பேசினாங்க. அதுல குறிப்பா வந்து மைக்ரோ மினரல்ஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பொட்டாசியம் என்று சொல்லக்கூடியது வந்து ஹார்ட்டினுடைய அந்த ஃபங்க்ஷனிங் வந்து ரொம்ப அந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பர் ஆக்டிவேஷன் பண்றதுக்கு இந்த பொட்டாசியம் அப்படின்றது ஒரு எசன்ஸ்னால ஒரு விஷயம். இந்த பொட்டாசியம்லாம் நம்ம வந்து ஒரு மெடிக்கலா ஒரு மாத்திரையா எடுக்கிறத விட ஒரு இன்ஆர்கானிக்கா எடுக்கிறத விட
டைரக்டா வந்து நிறைய இந்த பொட்டாசியம் இருக்கக்கூடிய இலைகள், அதாவது வந்து இந்த முருங்கை இலை இதெல்லாம் நம்ம எடுத்து சாப்பிடும் போது அது வந்து ஹார்ட் நல்லா பலப்படுத்தும். குறிப்பா டெய்லி மாதுளை சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மாதுளை பார்க்கும்போது ஒரு ஹார்ட் மாதிரி தான் இருக்கும். மாதுளை உள்ள இருக்கக்கூடிய விதைகள் எல்லாமே நீங்க எடுத்து பாருங்க. அது ஹார்ட்டுடைய செல் மாதிரிக்கே இருக்கும். ஹார்ட்ல இருக்கக்கூடிய பிளட்னுடைய கலர் இருக்கும். சோ அதே மாதிரி அந்த ஹார்ட் அது சாப்பிடும்போது அது இயற்கையே நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்துருக்கு, அதை சாப்பிடணும். குறிப்பா வால்நட்டை சொன்னாங்க. வால்நட்ல வந்து நம்மளுக்கு டெபாசிட் ஆகாது, ஃபேட் டெபாசிட் ஆகாது. ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம ஒருவேளை ஃபேட்டி ஃபுட் எடுக்கிறோம், ஃபேட்டியா ஆயில் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா கூட நம்ம இந்த வால்நட்டை டெய்லி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுல போய் அந்த ஃபேட் வந்து கெட்ட கொழுப்புகள் எல்லாம் படிய விடாம தடுக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதே மாதிரி எஸ்பெஷலி விமென்ஸுக்கு பார்த்தோன்னா இந்த ஆயில், ஆலிவ் ஆயில் வந்து எந்த அளவுக்கு எஃபெக்ட் கொடுக்கும் அப்படின்றத பத்தி நம்மளுக்கு இந்த துணையில் கொடுத்துருக்காங்க. உண்மையிலே இது வந்து ஒரு ஒரு டீப் அண்ட் டெப்த் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்ல முடியும். வி ஆர் ஆல் ஆர் லக்கி பர்சன். ஏன்னா நம்ம இந்த இந்த லிசன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 44 மெம்பர்ஸ் வந்து ஸ்டாட்டிக்கா இருந்தாங்க. அம்மா நிகழ்ச்சி தொடங்குனதுக்கு பின்னாடி அங்க ஸ்டார்டிங்ல வந்து 30 மெம்பர்ஸ் இருந்து வந்தாங்க. ஒரு 44 மெம்பர்ஸ். அது மட்டும் இல்ல, இந்த நிகழ்ச்சி இனிமே யூடியூப்ல வந்து நிறைய ஆயிரக்கணக்கான பேர் பார்க்க இருக்காங்க. அதனால இந்த நிகழ்ச்சி தற்போது வந்து அம்மா அவர்கள்ட்ட ஒரு சில வினாக்கள் யாராவது வந்து கொரிஸ் கேட்கணும் அப்படின்னா நாங்க இப்ப எல்லாத்தையுமே அன்மியூட் பண்றோம். நீங்க கொஸ்டின் கேட்கலாம். இன்னும் சிறிது நேரத்துல அம்மாவுடைய கான்டாக்ட் நம்பரும் நாங்க வந்து சாட் பாக்ஸ்ல பதிவு பண்றோம். தொடர்ச்சியாக இன்றைய வினாக்கள் கேட்க முடியல அப்படின்னா தெரபட்டிக்கல் ஓரியன்டா விமன்ஸ் கூட நீங்க அம்மாட்ட டைரக்டா, ஏன்னா இந்த நிகழ்ச்சி நிறைய பேர் பெண்கள் தான் பங்கு பெறீங்க, அதனால நீங்க அம்மாட்டே டைரக்டா பேசி கூட அவங்கள்ட்ட இருந்து நீங்க கேட்டுக்கலாம். அதை நாங்க அவங்களுடைய நேம் அண்ட் நேமா ஏற்கனவே ப்ரௌச்சர்ல இருக்குது. பட் அவங்களுடைய மொபைல் நம்பர் மட்டும் நாங்க அவங்களோட பெர்மிஷனோட நாங்க பதிவு பண்றோம். இப்போ வந்து நாங்க எல்லாத்தையுமே அன்மியூட் பண்றோம். யாராவது கொஸ்டின் இது ரிலேட்டடா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய டாபிக் ஹார்ட், யோகா அண்ட் ஹார்ட் அப்படின்ற டாபிக் விஷயமா உங்களுக்கு ஏதாவது கொரிஸ் இருக்கு, கிளாரிபிகேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க கேட்கலாம். இப்ப எல்லாத்தையுமே நாங்க வந்து செல்ஃபா வந்து அன்மியூட் பண்ற மாதிரி பண்ணிட்டோம். நீங்க இப்ப கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஒருவேளை உங்களால அன்மியூட் பண்ண தெரியல அப்படின்னா நீங்க வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண நாங்களே அன்மியூட் பண்றோம். தேங்க்யூ. கொஸ்டின்ஸை நீங்க வந்து சாட் பாக்ஸ்ல கூட கொடுக்கலாம். நிறைய பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் நீங்க பதிவு பண்ணிருக்கீங்க. நான் நிறைய ஒரு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது உங்க சாட் பாக்ஸ் பார்க்கும்போது தெரியுது. உங்களோட கொஸ்டினையும் நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல பதிவு பண்றதா பதிவு பண்ணலாம், இல்ல டைரக்டா நீங்க கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ஒரு 3 பர்சன்ஸுக்கு வந்து நம்ம அலோவ் பண்ணுவோம், அதனால கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். வாழ்க வளமுடன் மேம். வாழ்க வளமுடன். உங்க வாய்ஸ் கேக்குதுமா? நீங்க அம்மா இருக்காங்க, லைன்ல இருக்காங்க. நீங்க உங்களுடைய பேரு, நீங்க எந்த ஊர்ல இருந்து பேசுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க பேசுங்க. வாழ்க வளமுடன்மா. அது எங்க ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கு. அப்போ ஸ்டண்ட் வச்சிருக்கிறோம். அப்போ இந்த ட்ரீட்மெண்ட் போது கொஞ்சம் போஸ்ட்போன் பண்ணி தான் பண்ணாங்க. ஏன்னா பம்பிங் வந்து கம்மியா இருக்கு, இப்பெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னுலாம் சொன்னாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல ஹார்ட் பம்பிங் கம்மியா இருக்கும்போது நம்ம என்ன மாதிரி அவங்களுக்கு ஃபுட் கொடுக்கலாம், இல்ல வேற என்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் அட்வைஸ் கொடுத்தா நம்மளால பம்ப் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுமா நம்மளால, நம்மளுடைய முயற்சியால? இது வந்து மெடிக்கல் கொஸ்டின். ஃபர்ஸ்ட் இதை வந்து நீங்க ஹார்ட் பம்பிங் வந்து டயக்னைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது பிசிஷியன் வச்சு எதனால வந்து வீக்கா இருக்குன்னு பார்க்கணும். எதர் நம்மளுடைய அதாவது நம்ம எக்ஸஸ் ஆக்டிவிட்டி மூலியமாவா, ஃபர்ஸ்ட் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் மூலியமா பண்ண முடியும். அதுதான் மெயின் ரீசன். நம்ம எடுத்துக்கலாம். முதல்ல வந்து இந்த டிரான்ஸ் ஃபேட் ஃபுட் எல்லாத்தையும் தவிர்க்கணும். ஸோ ஃபுட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நம்ம சொல்றோம் அதாவது சிக்கனைல செஞ்சது, அதுல கூட ப்ராசஸ்ட் பண்ணிட்டு வரதுல வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த கெமிக்கல் பாண்ட் ஆட் பண்ணி அதுல ரிஃபைன்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணி நம்ம வந்து ப்ராப்பர் கடலெண்ணெய், நல்லெண்ணெய் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறது நல்லது ஹார்ட்டுக்கு பொறுத்த வரைக்கும். செகண்ட், இப்போ லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ல வந்து கரெக்டான டைம்க்கு சாப்பிடணும், போய் படுக்கணும். அந்த மாதிரி சாப்பிட்ற ஃபுட்டு வந்து சிறுதானியங்கள், அதாவது நம்ம சொல்லக்கூடிய மில்லட்ஸ், நம்ம அதை விட்டுட்டோம். இப்ப அதை எடுத்துக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா டைஜஷன் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவா எடுக்கும். அட் த சேம் டைம் வந்து அது கரெக்டான அந்த நியூட்ரிஷனும் கொண்டு போய் சேர்த்தப்படும். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுட் எடுத்துட்டு பவனமுக்தாசனா சீரீஸ் எடுத்துட்டு வந்தோம்னாவே கொஞ்சம் சிம்டம்ஸ் வந்து ஸ்லோ ஆகும். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர் வந்து அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இம்பாக்ட் இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் பார்த்து அதுக்கு ஃபர்தரா நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஆசன பயிற்சியோ முத்ரா பயிற்சியோ கொடுக்கறது இன்னும் சிறப்பா இருக்குங்க.
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரிப்போர்ட் பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா நம்ம ஒரு வீக் ஆகுது அப்படின்னாக்கா நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. நம்ம வேலையில எக்ஸ்போஸ் ஆகிற விதமும் சரி, நம்ம ஒர்க் பண்ற விதமும் சரி, நம்ம நிறைய என்ன சொல்றது, மன ரீதியா, இமோஷனல் ரீதியா, மென்டல் ரீதியா சஃபர் ஆகுறோமா, ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கா, நிறைய கோவப்படக்கூடிய விஷயங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலையா, அது வேற வகையில இல்ல ஃபீலிங்ஸை வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ண முடியலையா, ஸோ என்ன ரீதியான ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்து அதுக்குண்டான அமைப்புல கொடுக்கணும். பட் காமனா வந்து ஃபுட்னா இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாங்க. தேங்க்யூ மேம். வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். அம்மா, நீங்க அம்மாவுடைய நம்பர் சாட் பாக்ஸ்ல பதிவு பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு தொடர்ந்து ஏதாவது நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க டைரக்டா அம்மாட்ட கேட்டுக்கலாமா? குட் ஈவினிங் மேம். வாழ்க வளமுடன். குட் ஈவினிங் மேம். வாழ்க வளமுடன். பரமத்தி வேலூர்ல இருந்து அம்பிகா பேசுறேங்க மேம். சொல்லுங்கம்மா. மேம், எங்க மாமியாருக்கு 65 வயசு ஆகுதுங்க மேம். அவங்களுக்கு வந்து திடீர்னு படபடப்பு மாதிரி வந்துருதுங்க மேம். அப்படியே ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுறாங்க. ஒரு மாதிரி மயக்கம் வருதுன்னு சொல்றாங்க. நாங்க டாக்டர்கிட்ட பார்த்ததுக்கு படபடப்பு அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி டேப்லெட் கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து ரெகுலரா எடுக்கிறது இல்லைங்க மேம். எப்பாச்சும் அந்த மாதிரி வரும்போது மட்டும் எடுத்துக்கிறாங்க. இது ஃபுட் மூலமா தான் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமாங்க மேம், இல்ல யோகா பயிற்சி மூலமாவும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாங்களா? இல்ல, ரெண்டுமே வேணும். ஃபுட் அண்ட் யோகா, அதாவது டயட் டு யோகாவும் தான் இப்ப கார்டியாலஜிஸ்ட் எல்லாருமே சொல்றாங்க. நீங்க சொல்ற இந்த பால்பிட்டேஷன் சொல்றது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமானா, ஒரு ஆத்திரத்தை நம்மளால அடக்க முடியல, அப்படி கோவத்தை இமோஷனல் ஃபீலிங்ல அடக்க முடியலன்னா தான் இது வரும். ரொம்ப அந்த படப்படப்புங்கிறது நம்மளால கண்ட்ரோலே பண்ணிக்க முடியல, எக்ஸ்பெக்டட் திங்ஸ் நமக்கு கிடைக்கல, அமையல அப்படின்னா. ஸோ அது மறுபடியும் வந்து சேம் திங், நம்ம எங்க வந்து அந்த நர்வஸ் சிஸ்டம் இம்பாக்ட் ஆகுது. ஸோ படப்படப்பு வந்து ஹார்ட்ல வரதுக்கு ரீசன் வந்து நம்ம நர்வஸ் சிஸ்டம் இம்பாக்ட் ஆகுது. ஏன்னா நர்வ், மோட்டார் ஆர்கன்ஸ் இதெல்லாமே வந்து சரி வரதில்லை. ஸோ அது இம்பாக்ட் நம்ம ஹார்ட் பம்பிங் கொடுத்து எடுக்கும் போது நம்மளுடைய வீக் மசில்ஸையும் கொடுக்குது. ஸோ அதுக்கு இது சொன்ன சேம் டயட் தாமா. நீங்க வந்து உணவு முறை, டீப் ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணணும். ரொம்ப வந்து இப்ப நம்ம முன்னாடி கேட்டவங்களும் சரி, இப்ப நீங்களும் சரி, டீப் ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணணும். அந்த ரிலாக்ஸேஷனுங்கிறது வந்து மூச்சு பயிற்சி தான் மெயின். வந்து யோகால வந்து நீங்க ஹார்ட்டுக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் மூச்சு பயிற்சி தான் முக்கியம். நிறைய வந்து பிரீத் இன் பிரீத் அவுட் பண்ணிட்டே இருந்தாக்கா, அவங்க கேட்ட அந்த இஜெக்ஷன் ஃபிராக்ஷனும் வந்து சரி, நீங்க சொல்றக்கூடிய அந்த பால்பிட்டேஷனும் சரி கண்டிப்பா கம்மி பண்ணும். ஸோ ப்ரிவென்ஷன் வந்து சிம்டம்ஸ்ல கண்டிப்பா ஸ்டாப் பண்ணி ஃபர்தர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு நம்மள தயார்படுத்தும். அந்த ட்ரீட்மெண்ட் கூட வந்து மெடிகேஷன்ஸ் எப்பயாவது எடுத்துக்கிறது கூட சம்டைம்ஸ் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வரலாம். பட் அது கேட்டுக்குங்க, ரெகுலரா எடுத்துக்கணுமா இல்ல, ஏன்னா இது கண்டினியூவா பண்ணிட்டு வரணும். மெடிகேஷன்ஸ் எப்பயாவது எடுத்துக்கலாம், பட் இது கண்டினியூவா பண்ணிட்டு வரணும். மூச்சு பயிற்சி அண்ட் டீப் ரிலாக்ஸேஷன் அது செஞ்சுட்டே வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் டெஃபினட்டா தெரியும் ரிப்போர்ட்ஸ்ல. ஓகேங்க மேம். தேங்க்யூ சோ மச்ங்க மேம். உங்களோட இன்னைக்கு செஷன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுங்க மேம். சூப்பரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூமா. தேங்க்யூ. நன்றி. வேறு யாரும் கொஸ்டின் யாரும் கேட்கறதா இருந்தா, சதீஷ் நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கலாம். சதீஷ் நீங்க கேட்கறனா கேட்கலங்க மேம். குட் ஈவினிங் மேம். குட் ஈவினிங். சொல்லுங்கம்மா. சதீஷ் வெயிட் பண்ணுங்க. மேம், இப்போ பிபி வந்து ஹை பிபி இருக்குல்ல மேம், அதுக்கு எந்த மாதிரி ரெமெடிஸ் எடுத்துட்டா குறைக்கலாம் மேம்? இப்போ டேப்லெட்டே எடுத்துக்கல, என் ஹஸ்பண்ட் டேப்லெட்டே எடுத்துக்காம அதிலே நார்மலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க என்னன்னா ஆக்சுவலா மார்னிங்ல வந்து இந்த ஜிஞ்சர் டீ மாதிரி இது மாதிரி குடிச்சு குறைக்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கு என்ன மாதிரி ஆசனாஸ் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும், எந்த மாதிரி ரெடியூஸ் பண்ணலாம் மேம் இப்போ ஆசனாஸ் பிளஸ் மெடிகேஷன்ல? இப்போ நீங்க பிபி அதிகமா இருந்தா கண்டிப்பா டாக்டர் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணது ஆஸ்பிரின். ஸோ இது வந்து இந்த நைட்ரிக் ஆக்சைடு, இந்த இது எல்லாமே இப்ப நான் கொடுத்த அந்த ஃபிளாக் சீட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு பிளட் ப்ரெஷரை ப்ரிவென்ட் பண்ணும், ஹை பிளட் ப்ரெஷரை ப்ரிவென்ட் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட். செகண்ட், நார்மலாவே அந்த ப்ரெஷர் அதிகமா இருந்தாக்கா டெஃபினட்டா மெடிசன் எடுத்துக்கணும், கூட ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வரணும். அது ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் அடைவில் வந்து அது கம்மி ஆகும், அப்பதான் அதை ஸ்டாப் பண்ணணும். ஏன்னா நீங்க எந்த லெவல்ல இருக்கீங்க, ப்ரெஷர் வந்து எல்லாருக்குமே ப்ரெஷர் அதிகமாகும். ஒரு டேல பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ப்ரெஷர். இப்ப அந்த மாதிரி ஹை பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கவங்களுக்கு மாத்திரையே எடுத்துக்கல, எந்த ஆக்டிவிட்டியும் பண்ணல அப்படின்னா டெஃபினட்டா வந்து இன்னும் ப்ரெஷர் அதிகமாகி சடன்லி கார்டியாக் அரெஸ்ட் வரக்கூடிய பாசிபிலிட்டி தான் பிசிஷியன்ஸ் வந்து நம்மள சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்க காலையில எந்திரிச்ச உடனே நீங்க சொல்ற அந்த ஜிஞ்சர் டீ குடிக்கலாம், லெமன் சேர்த்துக்கோங்க, லெமன் வாட்டர். ஸோ அது வந்து ஹார்ட்டை வந்து ரொம்ப நல்லா ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். நம்ம டாக்ஸின்ஸ் உடம்புல இருந்து எடுக்கும், நம்ம கிளியர் கட்டா நம்ம பவுல் மூவ்மெண்ட்ஸ் கிளியர் பண்ணும். ஸோ ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் பண்றதுக்கு கட் சிஸ்டம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம். ஸோ இதை வந்து அது பண்ணிட்டு
கொஞ்ச நேரம் அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு 30 மினிட்ஸ் ஆகுது பிராணாயாமம் அதை பண்ணியே ஆகணும். சோ உங்களோட பிளட் பிரஷர் வந்து அப்ப மைண்ட் என்ன ஆகுனாக்கா கொஞ்சம் கிளாரிட்டி வரும். நல்ல அப்ப பண்ண 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 இன்னும் தெளிவு வரும்போது நீங்க செய்யக்கூடிய செயல் வந்து நிதானத்தை கொடுக்கும். அப்ப நீங்க அந்த நிதானம் வரும்போது நீங்க மாத்திரை எடுத்துக்கிறது கம்மி பண்ணீங்கன்னா அப்ப சரி வரும். அது வரைக்கும் நீங்க மாத்திரை எடுத்துக்கிறதோ பிராக்டிஸ் பண்றதையும் விடக்கூடாது, தொடர்ச்சியா செஞ்சுட்டு வரணும். சாரி. ஓகே ஓகே மேம். இப்போ ஈவினிங்ல அந்த கார்லிக் மில்க்கும் அந்த மாதிரி குடிக்கிறாங்க. நீங்க சொன்ன மாதிரி நீங்க இப்போ சொன்னீங்கல்ல மேம், சில ஃபுட் டயட்ஸ் எக்ஸசைசஸ் சொன்னீங்கல்ல, சோ இத அப்ப ஃபாலோ பண்ணிட்டா ஓகே இல்ல மேம்? பவன முக்தாசன சீரிஸ் வந்து பண்ணுங்க. எங்களுக்கு ஷேர் பண்ண முடியுமா மேம் பிபிடி? நான் கேக்குறேமா, நான் ஓகே மேம். கிட்ட பேசுறேன். ஓகே 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 மேம். தேங்க் யூ. தேங்க் யூ. சதீஷ், நீங்க லாஸ்ட் உங்களோட क्वेश्चन கேட்கலாம், அதோட நம்ம நிறைவு பண்ணிக்கலாம். மற்றவங்க வந்து क्वेश्चन கேட்கக்கூடியவங்க, குரிஸ் கேட்கறவங்க உங்களோட அம்மாவோட நம்பர் பதிவு பண்றோம், நீங்க அவங்ககிட்ட இருந்து டைரக்டா கேட்டுருங்க. சதீஷ், நீங்க கேட்கலாம். மேடம் வணக்கங்க மேடம். வணக்கம் சார். நான் சதீஷ்குமாருங்க, பரமத்தியில இருந்து பேசுறேங்க. சொல்லுங்க. எனக்கு இப்போ ஏஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 43 ஆகுதுங்க. அப்பா ஏஜ் ஒரு 65ல அப்பா ஹார்ட் அட்டாக்ல இறந்துட்டாருங்க. ஓகே. இப்போ எனக்கும் அந்த ப்ராப்ளம் வருங்களா? அவர் ஹார்ட் பிரச்சனை இருந்துச்சுங்க. எனக்கும் பரம்பரையா அந்த ப்ராப்ளம், ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வரும்னு சொல்றாங்க. ஆல்ரெடி நானும் கொஞ்சம் யோகாலாம் செய்வேங்க. நம்ம பிரசாத் சார் ஓரளவுக்கு அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காருங்க. சரிங்க. அந்த ஹார்ட் ப்ராப்ளம் எனக்கும் வருமா அப்படிங்கிற ஒரு பயம் மனசுல இருந்துட்டு இருக்கு. 40க்கு மேல ஏஜ் ஆயிடுச்சு. வீட்டுல கண்ட்ரோல் பண்றாங்க, எதை சாப்பிடாத இதை சாப்பிடாத, கண்ட்ரோலர்னு சொல்லி கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. ஓகே. அதாவது இந்த கேள்வி வந்து ரொம்ப அருமையான கேள்வி. ஏன்னா அந்த பயம்னு நீங்க ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டீங்க. பயம் இருந்தாக்கா கண்டிப்பா வந்து ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இல்ல, எல்லா ப்ராப்ளமும் வரும் நமக்கு. அது உங்களுக்கு இல்ல, பயம் இருந்தா இல்லாதவங்களுக்கு கூட நோய்கள் கண்டிப்பா வரும். சோ இந்த பயத்தை முதல்ல நம்ம தூக்கி எறியணும். சோ அதுதான் நான் சொன்னேன், மைண்ட் வந்து நம்ம பாடியை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய விஷயம். நம்ம வந்து இப்ப இன்னொன்னு நீங்க சொன்னீங்க, அப்பாவுக்கு இருக்க ஜெனட்டிக் இருக்குமானாக்கா 7 தலைமுறைகள் வழியா வர்றதுதான் நம்ம ஜீன். இப்ப நீங்க, உங்க அப்பா, உங்க அப்பாவோட அப்பா, அப்பாவோட அப்பா அப்பா, அது மாதிரி வந்து ஒரு 7 தலைமுறைகள். இப்ப உங்களுடைய அடுத்த வாரிசுக்கு பாத்தீங்கன்னா 7 தலைமுறைகள் வந்து அதுல கட்டாயிடும். ஒருத்தர் கட்டாயிடும். 7 பேருன்னா உங்களை சேர்த்துக்கிட்டோம்னா இன்னொருத்தர் அங்க. இப்படிதான் நம்மளுடைய ஜீன்ஸ் வந்து சாஸ்திரத்துல இருக்குன்னு சொல்லப்படுது. சோ அப்போ இப்போ உங்க அப்பாவுக்கு வந்ததுனால வருங்கிறது வந்து எதுவும் இது கிடையாது. அப்படிதான் வந்துரும் அப்படின்றது கிடையாது. ஏன் உங்க தாத்தா நல்லா இருக்கலாம், தாத்தாவோட தாத்தா கொள்ளு தாத்தா நல்லா இருக்கலாம், அந்த மாதிரி விஷயத்த பார்த்து நம்ம வந்து நமக்கு தெரியாது. அப்போ அத்தனை பேரோட ஜீனும் நம்ம பாடியில இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி இருக்கும் போது நம்ம பயப்படுறதுக்கு அவசியம் இல்லை. நீங்க நிறைய ப்ராப்பரா நம்மளே விழிப்புணர்வு இருக்கு, நம்ம யோகா தெரபிஸ்டா இருக்கீங்க, நீங்களும் வந்து யோகா பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அப்ப இந்த மாதிரி இதெல்லாம் உங்களுக்கு வரக்கூடிய சான்சஸும் கம்மி. நீங்க 1000 தான் ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா கூட நீங்க ஒரு காலையில பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். வாக்கிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ வாக்கிங் பண்ணுங்க, ப்ராப்பர் ஃபுட் எடுத்துக்கோங்க. ஃபுட்டு வந்து கரெக்டான டைம் எடுத்துக்கணும். ரொம்ப ஆயில் ஸ்டஃப் எடுத்துக்கிறத அவாய்ட் பண்ணுங்க. தேவையில்லாத வந்து கொழுப்பு சக்தி அதிகமா இருக்கிற உணவை வந்து எடுத்துக்க வேண்டாம். அதாவது நீங்க எல்லாமே சாப்பிடலாம், அளவா சாப்பிடுங்க. அதுதான் சொல்ல வரேன். அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு இல்லைங்களா? சோ எது தேவையோ கொஞ்சம் சாப்பிட்டீங்கன்னா அது கரெக்டா இருக்கும் நம்ம பாடிக்கு தகுந்த மாதிரி. சோ இது பயப்பட வேண்டாங்க சார். இதனால வரும், ஜெனட்டிக்கா வரும். அதனாலதான் இப்ப இதுலயே பாத்தீங்க, AHA ஜேர்னல், அமெரிக்கன் ஹார்ட் அசோசியேஷன்லயே பாத்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் பண்றாங்க. ஹார்ட் அண்ட் ஆர்டரிஸ் இருக்க பிளாக்கையும் வந்து ரிவர்ஸ் பண்றாங்க, கொலஸ்ட்ராலையும். ஸோ டயப்ரமேட்டிக் பிரீதிங், ஸ்லோ பிரீதிங் உட்காந்துட்டு பண்ணுங்க, படுத்துட்டு பண்ணுங்க. டெய்லி இது எவ்வளவு நேரம் ஆயிடுது பண்றதுக்கு சொல்லுங்க? ஒரு 5 நிமிஷம் பண்ணுங்க, 10 நிமிஷம் பண்ணுங்க. அது பண்ணிட்டா நான் நிறைய சாப்பிடலாமான்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடாது. அளவான சாப்பாடு, அளவான உடல்ல இது பண்றது ஆரோக்கியமான வாழ்விற்கு அதுதான் கொடுக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே மேம், ஓகே மேம், மிக்க நன்றி. இப்போ நீங்க இவரை பாத்தீங்கன்னா, குருஜி நான் சொன்னது கிருஷ்ணன் சார் பாத்தீங்கன்னா, அவர் வந்து 49 இயர்ஸ்ல வந்து பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணிருக்காரு. அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே பிராணாயாமமும் பண்ணிட்டு இருக்காரு, சரிங்களா? ஆனா அவரை வந்து இத்தனை நாள் சர்வை பண்ண வைக்கிறது எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறாரு, மாத்திரை போட்டுக்கிறாரு, பிராணாயாமம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஆக்சுவலி மெடிக்கல் படி 10 வருஷம் தான் வாழ்வாங்க, மேக்சிமம் வந்து ஒரு 15 வருஷம் தான் சொல்றாங்க. பட் இப்ப he has been surviving for 24 years. சோ அது வந்து என்னால வந்து நான் பண்றதுனால வரும், பண்ணாதனால வரும்னு இல்ல. நீங்க பண்றத வந்து சர்வைவல் டு தி ஃபிட்டஸ்ட், லாங்கெவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணும்.
ஸோ அதனால நீங்க பயப்பட வேண்டாம். முதல்ல பயத்தை வந்து தூக்கி போடணும். சின்ன வயசு, இது வந்து ஏஜ் கூட ஆகலைங்க. ஸோ சின்ன வயசு தான். வி ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் டு லிவ். 40 வயசுல தான் நம்ம வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கிறோம் நிறைய பேர். ஸோ அதனால நீங்க பயப்பட வேண்டாம், சந்தோஷமா இருங்க, ஆரோக்கியமா வாழுங்க. ஓகே மேம், மிக்க நன்றிங்க மேம். நன்றி. சதீஷையா, நீங்க ரொம்ப அம்மா சொல்ற மாதிரி வந்து பயப்பட வேணாம். ஆனா பட் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இருக்கு. பேரண்ட்டுக்கு இருந்தா அதுக்குடைய அம்மா சொன்ன மாதிரி அதுக்கு உள்ள ஃபோர் ஃபாதர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்களுடைய ஜெனடிக்கல் ஒருவேளை நம்மளுக்கு வந்துருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்பாவுடைய ஜெனடிக் ஃபேக்டர் இல்லாம ஃபோர் ஃபாதர்ஸோட ஜெனடிக் ஃபேக்டர் வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரிஸ்க் கம்மி. பட் ஆனா ரிஸ்க் இருக்கு. நீங்க ரிஸ்க் ஜோனுக்குள்ள தான் இருக்கிறீங்க. அதனால வந்து ரெகுலர் பிராக்டிசஸ் உங்களுடைய தொழிலோட சேர்த்து நீங்க ரெகுலர் பிராக்டிசஸ் யோகாவை டெய்லி பண்ணணும். ஏதோ ஒரு நாள் பண்ணணும் அப்படின்னு பண்ணக்கூடாது. அதனால அந்த மாதிரி பிராக்டிஸ் பண்ணா ஓகே தான். அப்புறம் அம்மா சொன்ன மாதிரி 2 விஷயம் ஏற்கனவே டாக்டர் சந்திரசேகரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் யோகா தெரபிஸ்ட் வந்து வினி யோக வித்யாசாலையா அப்படின்னு சென்னையில வச்சிருக்காங்க. அவங்க ஏற்கனவே அவங்களுடைய வெப்சைட் அட்ரஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே போஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. அவங்க சொல்லும் போது கூட இந்த அபான முத்ரா, அபான வாயு முத்ரா, அதே மாதிரி மேடமும் இன்னைக்கு அதை வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஹார்ட் பிரச்சனை வராம அந்த பிளட் பம்பிங் அதனுடைய ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பர் ஆகுறதுக்கு அந்த ஹார்ட்டுக்கு போகக்கூடிய பர்டிகுலரா அந்த அபான முத்ரா, அபான வாயு முத்ரால ஏதோ ஒரு லிங்கேஜ் இருக்குது. ஸோ அந்த பிராக்டிசஸ் நீங்க ரெகுலரா பண்ணுங்க. இதை லிசன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே இந்த பிராக்டிசஸ் பண்ணி அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்கும் என்று கூறி தற்போது முறைப்படி அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிப்பதற்காக நம்முடைய இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய இணைச் செயலர் குணசேகரன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன். வணக்கம், அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். இந்தியன் யோகா அசோசியேஷன் தமிழ்நாடு சாப்டர் மற்றும் மீனாட்சி அகாடமி ஹையர் எஜுகேஷன் அண்ட் ரிசர்ச் சென்னை மற்றும் தமிழ்நாடு ப்ரொஃபஷனலி குவாலிஃபைடு ரிஜிஸ்டர்டு யோகா டீச்சர் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் ஈரோடு மற்றும் ராமநாதபுரம் மற்றும் ஆரோக்கியம் ஆனந்தம் யோகா எஜுகேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங் சென்டர் ஈரோடு மற்றும் அவேர்னஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் யோகா ஸ்போர்ட்ஸ் அக்ரி நேச்சர் எஜுகேஷன் அண்ட் ரிசர்ச் ட்ரைனிங் ஃபவுண்டேஷன் பரமக்குடி இணைந்து நடத்தக்கூடிய 8வது அகில உலக சர்வதேச தின கொண்டாட்டத்தினுடைய 18ஆம் நாளான இன்று மிகச் சிறப்பான முறையிலே நமக்காக நல்ல தலைப்பிலே, அதாவது யோகா அண்ட் ஹெல்த் யோகா அண்ட் ஹார்ட் அப்படிங்கிற தலைப்புல மிகச் சிறப்பா யோகா அனாட்டமியை நல்ல தெளிவா நமக்காக எடுத்து வழங்கிய மதிப்பிற்கு மரியாதைக்கு உரிய டாக்டர் ஊர்மிளா மேடம் அவர்களுக்கு அனைத்து யோகா மையத்தின் சார்பாக முதலிலே நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அம்மா அவர்கள் கடந்த 21 நாள் ப்ரோக்ராம்லையும் எந்த ஒரு பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காம நமக்காக, அதாவது நம்ம ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி இந்த அசோசியேஷன் சார்பா நமக்கு, அதாவது பொதுமக்களுக்காக நம்ம சேவை செய்யறதுக்கு முன் வந்து நிற்கக்கூடிய ஒரு பேராசிரியர்ல, அதாவது டாக்டர்ல அம்மாவும் ஒருத்தர் அப்படிங்கிறத வந்து நான் இங்க வந்து நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். நான் குறிப்பிட்ட பேராசிரியர்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம சர்வீஸ் பண்றதுக்காக முதல்ல நான் எங்க நேம் எழுதிக்கங்கன்னு சொல்றது அம்மா அவர்கள் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இங்க வந்து நான் குறிப்பிட்டு காட்ட விரும்புகிறேன். அதாவது பொதுமக்களுக்காக தங்களுடைய பணிகளை வந்து எந்த நேரத்திலையும் எப்ப கூப்பிட்டாலும் சரி அதுக்குண்டான பதில் சொல்லி நானும் இந்த இதுல வந்து நான் பங்கெடுத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுல முன்னிலைப்படுத்துறதுக்கு அம்மா அவர்களை தவிர வேற யாரும் இருக்க முடியாதுங்கிறத மகிழ்ச்சியோடு தெரிவிச்சுக்கிறேன். மீண்டும் அம்மா அவர்களுக்கு அனைத்து யோகா மையத்தின் சார்பாக நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். அடுத்தபடியாக இந்த 21 நாள் நிகழ்ச்சியும் மிகச் சிறப்பாக அற்புதமாக இயக்கிக் கொண்டிருக்கின்ற நமது மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய இயக்குனர் டாக்டர் S.Prasath ஐயா அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம். அடுத்தபடியா இந்த ஒவ்வொரு கருத்தாளரையும் மிக அற்புதமா, அதாவது அவங்களுடைய முற்காலத்து வாழ்க்கைய தெளிவா நம்ம மக்களுக்காக எடுத்து வைக்கின்ற ஆரோக்கியமான டைரக்டர் சார் குணசேகரன் சார், உங்களை நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கங்க. சார் குணசேகரன் சார், உங்களை நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கங்க. ஓகேங்க சார். ஆரோக்கியம் ஆனந்தம் யோகா எஜுகேஷன் சென்டருடைய இயக்குனர் ஆர்
காயத்ரி அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம். அடுத்தபடியா இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து உலகெங்கிலும் எடுத்து சென்று அவ்வப்போது இணையத்துல வந்து பதிவிட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற பொறியாளர் காந்திராஜன் அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம். அடுத்தபடியா இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தினமும் கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு 70 நபர் வரைக்கும் வந்துட்டு போறாங்க. இந்த கடைசியா ஸ்டாண்டிங் கடைசியா நிக்கிறது ஒரு 45 to 50 நபர் வரைக்கும் ரெகுலரா நம்ம சொல்றக்கூடிய கருத்தாளர்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை உள்வாங்கி கொண்டு அவங்களுடைய கருத்துக்கள் அவங்களுடைய சந்தேகங்களையும் தீர்த்து கொண்டிருக்கின்ற யோகா ஆசிரியர்கள் மற்றும் யோகா மாணவர்கள், யோகா ஆர்வலர்கள் மற்றும் பேராசிரியர்கள், துணை பேராசிரியர்கள் அனைவருக்கும் மீனாட்சி அகாடமி ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன் அண்ட் ரிசர்ச் சென்னை மற்றும் இந்தியன் யோகா அசோசியேஷன் தமிழ்நாடு சாப்டர் மற்றும் கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் பரமக்குடி மற்றும் தமிழ்நாடு ப்ரொஃபஷனலி குவாலிஃபைடு ரிஜிஸ்டர்டு யோகா டீச்சர் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் ஈரோடு மற்றும் ராமநாதபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட், ஆரோக்கியமானந்தம் யோகா எஜுகேஷன் ட்ரைனிங் சென்டர் ஈரோடு மற்றும் அவேர்னஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் யோகா ஸ்போர்ட்ஸ் அக்ரி நேச்சர் எஜுகேஷன் ரிசர்ச் அண்ட் ட்ரைனிங் ஃபவுண்டேஷன் பரமக்குடி சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். நன்றி, மிக்க மகிழ்ச்சி. தொடர்ச்சியாக நாளைய நிகழ்ச்சி குறித்தான அறிவிப்பு. நாளைய தினம் 2 வெளிநாட்டு பேச்சாளர்கள் நாளைய தினம் நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியிலே உரையாற்ற இருக்கின்றார்கள். ஒன்று கிரீஸ் நாட்டிலிருந்து யோகா அண்ட் மியூசிக் என்ற தலைப்புல கிரீஸ் நாட்டிலிருந்து நாளைய தினம் ஒரு உரை அமைய இருக்கின்றது. நாளைய தினம் 2 ஃபேக்கல்டி வந்து பேசுறாங்க. ஒன்று கிரீஸ், இன்னொன்னு வந்து ஆஸ்திரேலியால இருந்து ஒரு யோகா பிராக்டிஷனர் மேம் வந்து நாளைக்கு பேசுறாங்க. அவங்களுடைய தலைப்பு வந்து விவாசனா மெடிடேஷன் அப்படின்றத பத்தி அவங்க பேசுறாங்க. ஸோ நாளைய தினம் 2 ரிசோர்ஸ் பர்சனுமே நம்மளுக்கு வந்து அதர் கண்ட்ரிஸ்ல இருந்து, ஆஸ்திரேலியாவில இருந்தும் கிரீஸ்ல இருந்தும் நம்மளுக்கு பேசுறதுக்காக நாளைய தினம் இசைந்திருக்கின்றார்கள். எனவே நாளைய அமர்விலே சரியான நேரத்துல இணைந்து நாம் நிகழ்ச்சியை சிறப்பிக்க வேண்டும். ப்ரௌச்சர் நான் ரெடியாகலன்னு நினைச்சேன். ஒருவேளை சரி ரைட், ப்ரௌச்சர் ரெடி ஆயிடுச்சு, குணசேகரன் டிஸ்பிளே பண்ணிட்டாரு. 8th இன்டர்நேஷனல் யோகா டேவினுடைய 19வது நாள் நிகழ்ச்சியில நம்மளுடைய கிரேக்கத்துல இருந்து அவங்க வந்து யோகா அண்ட் மியூசிக் அப்படின்ற தலைப்புலையும், அதே மாதிரி ரஷ்யாவில இருந்து வரக்கூடியவங்க அவங்க வந்து தலைப்பு வந்து நம்மளுக்கு வந்து விவாசனா மெடிடேஷன் அப்படின்ற 2 தலைப்புக்கு கீழே நாளைய தினம் உரையாற்ற இருக்கின்றார்கள். ஒவ்வொருத்தவங்களும் வந்து ஒரு 1/2 மணி நேரம் பேசுறாங்க. அதனால 2 ஒரு முக்கியமான சிக்னிபிகன்ட் தலைப்பு தான். எனவே இந்த நிகழ்ச்சியில நீங்கள் உரிய நேரத்தில் இணைந்து சிறப்பு செய்ய வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் உங்கள் அனைவரையும் கேட்டுக்கொண்டு தற்போது மீண்டும் கருத்தாளர் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு தற்போது உலக நல வாழ்த்தோடு இந்த நிகழ்ச்சியை நாம் நிறைவு செய்து கொள்வோம். உலக நல வாழ்த்து.